Shall we start? Yes. Good morning. Now the first one is now in our last class we have discussed about the three important themes. Now which are the three important themes we have discussed in the two sessions. Now one we have discussed about, we call it as the first one we have discussed about which all things. First one we have discussed about the polity related topics, and the second one we have discussed about environment and ecology related topics we have discussed, and the third major important one we have also discussed about a topic called as which one? Now internal security related topics. Now last class I discussed. Okay, now in today's class we'll be majorly discussing about the continued part of we call it as our rapid current affairs booster. Now in today and tomorrow, that today and tomorrow we will be discussing about our major important topics called as our environmental related topics. Now today we will talk about our environment and ecology. It is already agidam. And second one we will talk about our economy. We will talk about our left out topics of science and ecology. We will talk about our sports. We will talk about our schemes. We will talk about awards. We will talk about awards also, the international awards, the national awards. We will also talk about the schemes part. It is majorly about the new initiatives which has been launched by our government, and we will also talk about our sports initiatives. Now recently our Commonwealth Games, we will talk about the test matches fought by the chess. We will also talk about the CK, the Naidu, the award also. Now we will also talk about we call it as the Kelo Tribal Award, the Kelo Beach Award. We will talk about we call it as sports. And we will also talk about the science and technology, in which we have discussed about all the streams. Done. Now left out topics we will discuss in today's and in tomorrow's class. We'll discuss. Okay, Alva. On and I hope it is clear with respect to which one. Majorly about the last and the first one. Now coming to the first and the foremost one. Now with respect to economy topics. Now we have topics discuss ಮಾಡಲೇಬೇಕು as a part of we call it as a part of economy. Which all we need to mandatorily discuss. Okay, first one. Okay, the first and the foremost one. Okay, budget. Second. The second one we need to know about recent bills. Now the recent bills. Now it's the recent bills which has converted to an act. Big name. Now that major bill we call it as a three important bill. One we call it as PBG Ramji. What is this PBG Ramji? Vikas Barat Guaranteed Rozgar Ajivika Mission. It is Grameen. Now this has converted. Now this has converted from which one? Now MG Narega. Now MG Narega again agidiyappa antandre PBG Ramji agide. Just we need to know. Second one. The second major important we call it as a bill which has converted to an act. We call it as the IRDAI bill, or it's also called as it is IRDAI. It is also called as our Insurance Regulatory Development Authority of India. Now we have gone for 100% insurance. It is a private players. This we need to know. And you should also know about the Shanti. Now the Shanti is related to which one? Now the Shanti is related to nuclear energy. This we'll discuss while discussing about. Now it is science and technology. Tomorrow we'll discuss this. Now rest of this two we'll discuss today itself. And after this we need to know about our major important one. The major important one, some banking related topics. Now banking related topics. We need to know about RBI related topics. We need to know about, we call it as a share market related topics. Now can you give some topics related to banking? So banking ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು. It is example ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Now can you give some topics related to banking? It is majorly we call it as repo, reverse repo rate, CRS, ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ. And majorly we call it as digital currency, or we call it as CBDC. Now we have inculcated the CBDC even with respect to our we call it as providing up of PDS also. What is this PDS? Now banking discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we will talk about we call it as now CBDC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is CBDC? Now central bank digital currency. Now we'll discuss about central bank digital currency, and we'll also talk about how does we call it as how this CBDC has been inculcated even with respect to what? The PDS also. What is PDS? Now public distribution system. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. And also we'll talk about with respect to our RBI topics. Now RBI ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ majorly we should know about our topic called as
It is surplus transfer. The surplus money has been transferred to yarge. Now surplus transfer. Now this year has become the largest transfer. Around we call it as the 2.67 lakh crore rupees has been transferred to yarge. Transfer to we call it as government. This we need to know. And we should also know about we call it as a share market. Now share market ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to know about the topic called as SEBI, and we need to know about a topic called as gift. We should know about a topic called as now gift ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Gift city. What is gift city? Gujarat International Financial Tech City. It is gift city. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ನೋಡಲೇಬೇಕು SEBI ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು you should also know about. You should also know about we call it as FPI, FDI. Now all those things we'll discuss one by one while discussing about the topic. Along with that, we'll also do some research also. Yes or no? Now this will be about our core important topics. Now idrinda major agi the questions will be asked. Done? Now we'll see one by one. Now under this, the first and foremost topic. The first and foremost topic we call it as now VBG Ram G. Now what is this VBG Ram G? Now nenpitಕೊಳ್ಳಿ, first one we need to know about abbreviation. First one we call it as abbreviation. Online, I hope it is clear. Now what is VBG Ram G? What is VBG Ram G? Now first one we call it as abbreviation. ಏನಪ್ಪ abbreviation? Vikasit Bharat. VMI means Vikasit Bharat. Now Vikasit Bharat ಅನ್ನ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Now 2047. Why 2047? Because we will be celebrating 100 years of India's independence. In which year? 2047. This we need to know. First one. Second one, it is, what is this G? Guaranteed. It is guaranteed. Ram andre, it is Rozgar Ajivika Mission. Nothing but guarantee ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Rozgar andre ಏನಪ್ಪ? Employment. Rozgar means employment. Now it is Ajivika means what? Livelihood. ನೀವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Rozgar Ajivika Mission. Mission ಅಂದ್ರೆ what is mission? In a consistent manner. We'll be doing it this in a consistent manner. What is this G anta ಕೇಳಿದ್ರೆ it is, we call it as Grameen. This we call it as the Grameen Act. Be cautious. Now act is important. Now this bill has been converted to what? This bill has been converted to, we call it as an act of parliament. I think that first one abbreviation Vikasit Bharat, the guaranteed, the Rozgar Ajivika Mission, Grameen Act anta kariti. Now this act has been brought in which year? Now this has been brought in the month of, we call it as December 2025. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ December 2025. By replacing which act of parliament? By replacing an act called as, it is MG Narega. Now what is MG Narega? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in which year? 2005. 2005 now by replacing MG Narega, we have brought in, we call it as Vikasit Bharat. It is, we call it as guaranteed Ram Yojana Grameen anta kariti. By replacing which act? By replacing an act, we call it as, it is MG Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act anna replace ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. First one. Second one, what is the difference between, we call it as the MG Narega versus VBG Ram G? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Now what is the major, it is difference ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, now in MG Narega, it was how many days? Now 100 days. Now we are increasing it to what? Now 125 days. The first difference is, it is from 100 days we have increased it to, we call it as 125 days. First one. The second difference was with respect to funding. Second difference with respect to funding. Now earlier 100% were being funded by whom? Now center. Be cautious. Now 100% were being funded by, we call it as central government. Whereas now we are going for, we call it as which one? We are going for a sharing. Now sharing idre, what type of funding is that? Now centrally sponsored scheme. Perfect. That we call it as centrally sponsored scheme anta karitivi. Okay alva?
The second difference is 100% in the, we are increasing it to what? We are increasing it to, we call it as, it is the ratios. Nothing but central sector in the, we are moving towards centrally sponsored scheme. Second difference. The third difference here is, now it is majorly in MG Narega, there was no, we call it as the pause itself. What is this pause andre? There was no pause. Nang beg nedಬೇಕು pause ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now it is pause ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is continuous ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. But VBG ಅಡಿಯಲ್ಲಿ there was no continuous work, but there is a pause during which period? During, we call it as harvest period or during rainy season ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 60 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? We will pause. Be cautious in MG Narega. There was, it is continuous work throughout the year. But when we are talking about VBG, now there is a pause. Now pause of how many months? Now pause of, we call it as the 2 months. That we need to know, or we call it as 60 days pause irutte. Now fourth one, the fourth major important difference here is, now idra ಬಗ್ಗೆ questions ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ವರ್ಷ. Now fourth major important difference. Now in our MG Narega, now the work can be allotted to anything. Now with respect to our Gramin, now we can give it to any, it is the thing with respect to a Gramin ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು. Either it can be for road ಆಗಿರಬಹುದು, or it can be for agriculture, or it can be for lake, or it can be for water, or it can be for forest conservation or anything. But in our VBG, we have come out with 4 important criteria. Now 4 important is our priority. Adral matra invest ಮಾಡಬೇಕು. Now which is that 4 important priorities? One is on, we call it as drinking water, water security. Second one is on rural infrastructure. The third one is on, it is livelihoods. To increase the employment of the people. ಅದಕ್ಕೆ livelihood create ಮಾಡಬೇಕು, we need to invest on infrastructure. And the fourth one is on, we call it as, it is extreme, we call it as disasters or extreme weather mitigation, or we call it as disasters. Only in this 4 we call it as, only in this 4 we are going for a prioritization. Agbiಟ್ಟು Wi-Fi ಕೊಡಿ ಇದೆಲ್ಲ, it's not our job. But ಇಲ್ಲಿ we are going for priority where we need to invest and where we need to give an employment also to the people of, we call it as rural people. That we need to. And the last but not the least difference here is, now with respect to MG Narega, it was a demand based employment. Be cautious here. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ VBG ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. Be cautious, though it is 125 days, the maximum is 125 days. Maximum employment they'll be providing here is 125 days. But in MG Narega, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ within 15 days ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ, I think but ಒಂಥರ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But in VBG, the funds are fixed. But based on the fund allocation, they will be going for projects based on priority, based on needs. And that's the difference between, we call it as MG Narega and we call it as VBG. Be cautious here. It is MG Narega, it is majorly based on, we call it as that demand driven employment. Whereas when we are talking about, we call it as VBG, it was the supply side employment. Be cautious. It is, we call it as the supply side. ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ. I think that we are moving towards, we call it as competition. We are moving towards Vikas Barat. Rather than going for a freebies or rather than going for creating an employment, we are going for demand based in the, we are moving towards supply side. This is the difference between, we call it as MG Narega and we call it as Vikas Barat. Exactly. It is Vikas Barat, exactly. It has brought in, we call it as online payments, GIS anna, it is GIS tag ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Followed by this, within a week they are going for they are going for salaries. Now some modernization is also being done. At the same time, they are also going for, we call it as, the difference between, we call it as MG Narega and we call it as Vikas Barat, we call it as, it is the Gramin or G Ramji. This at any cost, you need to be aware. Now when we are talking about the differences, MG Narega, now MG Narega, how many days of, it is how many days? 100 days. But can be extended to 150 days also. Be cautious. Can be extended to ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ extend ಮಾಡಬಹುದು. Now can be extended to, we call it as 150 days also. But ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Now 125 days, it's been fixed here. 125 days. And second one, funding pattern 100% is by ಯಾರು?
The center ಅಲ್ಲಿ it is we call it as majorly we call it as now central sector scheme major ಆಗಿ, but it is with respect to salaries ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is a ratio, with respect to we call it as allocation of infrastructure there is a ratio, but 100% majority is being given by center, whereas ಇಲ್ಲಿ there is a sharing or we call it as centrally sponsored scheme ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And after this comes our availability now round the year, but ಇಲ್ಲಿ there is a the pause during we call it as farming season, during we call it as kharif season there is a pause. And the fourth one we call it as it is managing body ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, whereas here it is why we call it as central Grameen Rozgar Guarantee Council. Now Rozgar is nothing but Employment Guarantee Council will be the we call it as managing body. Be cautious, it is central Grameen Rozgar Guarantee Council will be the it is we call it as implementing or managing authority. Okay, now this is about our first one. At any cost you need to know this. Okay? And second one, the second topic we call it as now our second topic, now we call it as it is the agreement on we call it as the global minimum tax. Global minimum tax. The first one is the first and foremost one, the tax andre ಏನು, what is tax? What is tax? Fast ಹೇಳಬೇಕು. Now tax means it's a liability on a individual to pay back to the government. It's a liability ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. Tax ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there will be penalty, boss. There will be penalty. Now be cautious on this taxation. For sure there will be question every year. On taxation there will be the direct question. Now there are two types of taxation. The other part, two types of taxation. Now there are two types of taxation. One we call it as direct taxation. Second one we call it as now indirect taxation. The direct and we call it as now indirect taxes. What is direct and what is indirect taxes? Now what is direct and what is indirect? Exactly. It is now there are two types of taxes. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as direct and we call it as indirect taxes. Now direct taxes ಅಂತಂದ್ರೆ it is the impact and incidence lies on what? The single individual. Now ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾರು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ, now lies on whom? The single individual. If it is single individual, we call it as direct taxes. Example can be IT, it can be we call it as majorly or corporate tax, it can be our GAFA tax. Hope you're getting it. What is GAFA? I'm being already ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. What is GAFA? Now Google, Amazon, Facebook and Apple tax, or it's also called as equalization levy, GAFA tax. And second one you should also know about indirect tax examples. Now major indirect taxes get as GST. Now incident and impact lies on what? The different individuals. That we call it as indirect taxes. Example kodi. Example ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ GST. Now goods and services tax major agadu. And second one we should know about, we call it as the customs duty, excise duty. All this comes under where? Indirect the taxes. Now this year there was a tax called as the finance commission. Now with news alliye ಈ ವರ್ಷ finance commission ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ. Now finance commission ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ finance commission ಪ್ರಕಾರನಪ್ಪ? Now 16th finance commission. Now the 16th finance commission you should be aware. Now while discussing about, we call it as the 16th finance commission. Now the 16th finance commission was chaired by yaar? Now the 16th finance commission was chaired by, we call it as now Aravind Panagaria. Now this Aravind Panagaria committee recommendation now came into effect. From yavaginda came into effect? Now April 1, 2026 in the March 31st. It is ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 2031 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Now this will be implemented for a period of how many years? For a period of 5 years. For a period of 5 years. Now what is the recommendation given by this finance commission? Now 41% will be given to what? Now 41% will be given to, we call it as states. Now earlier it was 42. Now 42 in that it has been reduced to what? 41%. This you should be aware. 41% will be given to the states. And remaining 59% ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Now center ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And the third major important one, now which is a new criteria which has been given by the 16th finance commission. Now GDP
Now the new criteria or the new we call it as the parameter ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ GDP ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು 10%. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು. This year 16th Finance Commission is very much important. You need to know this. Article ಯಾವುದು and what is the composition of this Finance Commission. Now what is the qualification, under which act? Finance Commission Appointment and Qualification Act, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And you should also know about what type of body is this. Is it a permanent body or is it a temporary body? Okay, now that we need to know. But recommendations are clear. Nothing but we call it as 41% of the allocation is being given to whom? It is the states. Remaining goes to we call it as center. And major agi this Finance Commission is called as balancing wheel of fiscal federalism. Balancing wheel of fiscal federalism ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Finance Commission at any cost ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. It is 280 article. Second one, constitutional body composition is to 1+4. And what is the criteria it is for appointment, that we need to know. Is it mentioned in a constitution or not? Is it a permanent or temporary? And you should also know about we call it as the parameters also. Done. It is all those things we have discussed while discussing about a recap itself. And the next one we call it as the next major important one with respect to our the taxes. Now tax and the bandaga, you should know about we call it as the tax avoidance. Tell you the tax avoidance. Now versus we call it as tax evasion. Now which one is legal and which one is illegal? ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? Tax avoidance is completely legal. Now by it is using the loopholes, we will be paying lesser amount of tax. That we call it as tax avoidance. Now loopholes ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ CA ಇರೋದಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ CA ನೇ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ? Because they'll know the loopholes and let us pay the lesser amount of taxes. Whereas tax evasion ಅಂತಂದ್ರೆ, what is tax evasion? It is illegal. In a fraudulent manner, they will be transferring the money from one country to what? It is other country. Majorly they will be transferring it into, we call it as, it is tax haven countries. Why to tax haven countries? Why to tax haven countries? Because they will be paying lesser amount of taxes or minimal taxes. And that we call it as tax evasion. This is we call it as what? This is we call it as illegal. This is now very illegal in manner. But ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. Everyone are doing it. This is your smartness. Whereas this is your, we call it as cheating the law itself, cheating the state itself, the fraudulent manner. Now the question is, ನಾವು ಈ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾ ಹಾಕಬಾರ್ದಾ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು it was world level itself, we have brought in a guidelines. And that guidelines we call it as agreement on, we call it as the global, the minimum tax. Now global minimum tax and the kadame tax antalla. Yes, one of the highest also. Now which is that highest sir anta kelidre, it is 15% of the profit. First understand. Now model ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Nothing that it is Google does not have the base in India. But don't you think Google is earning money in India? ನಾವು earn ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, they were transferring it into subsidiary company or they were transferring it into, we call it as tax haven countries. They used to transfer it into, we call it as the tax haven countries. Tax haven andre it is zero tax or minimal taxes anta country ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ನಾವು who are getting impacted ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is we call it as the domestic country were being getting impacted. And ಯಾವಾಗ domestic country ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we filed a case both in OECD as well as G20 also, saying that it is ನೋಡಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ದುಡ್ಡೇ ಕಟ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. Now this OECD and G20 said that ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15% ಕಟ್ಸಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು 15% ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ in India it is 25% boss. Minimum is 25%. Minimum is 25%. Now if any company, be it any MNCs, multinational companies, or be it any foreign companies, if they are earning any revenue from the parent company or the parent country, automatically it's their responsibility and it's their liability to pay back some amount of the profit to the original government. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they filed a case along with India.
Now, many developing countries, including China, including Brazil, including Saudi, including Egypt, including Iran, they filed a case in where? They filed a case in, we call it as OECD as well as G20. Now, what is this OECD? Organization for Economic Cooperation and Development. Now, in this OECD, developed countries are. Now, 30 plus developed countries are part of this OECD. Now, automatically allow it complaint madadvi. Nodi ನಿಮ್ಮ country ಎಷ್ಟು it is ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. Now, along with that, we also filed a case in we got G20 because G20 consists of both developed and developing countries. And now we started to criticize even the developed countries also for the misuse of their companies. They are not paying adequate taxes and they are transferring it into what? The tax haven countries. And this we call it as, now ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ FDI ಬರ್ತಿತ್ತು. Now it used to come back as we got FDI. And this concept we call it as round tripping. Now ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? BEPS. What is BEPS? Base erosion and profit shifting. ಬಟ್ ಇವ್ರು ನಿಯತ್ತ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ FDI ಆಗಿ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ FDI. ವಾಟ್ ಇಸ್ FDI? ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. And this concept we call it as round tripping. Example questions keltare. Now they'll ask a question about what is this tax haven countries, what is this base erosion and profit shifting, and what is round tripping, what is we call it as foreign direct investment. Now from which country we are getting maximum FDI? It is from Singapore, Mauritius, America. Maximum FDI. But first understand, now this was a rule. We have filed a case both in our, we call it as OECD as well as we call it as in G20. Now when we filed a case, automatically this OECD as well as G20, it is ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ they gave a judgment saying that it is ಈ ಬಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5-6% ಹಾಕಬೇಡಿ, 15% ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಈ ಗಾಫಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ we were going only for it is 6%, we call it as equalization levy. But this GAFA tax was also being cancelled because of the pressure from which country? America. We cancelled this. Now this OECD as well as G20, now they are saying that it is a multinational companies, if they are earning their profit from a particular country, it is their responsibility, it is their duty now to pay at least what percentage of the profit. Now profit is ಎಷ್ಟು percent ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ at least what percentage? 15%. The tax rate should be paid on the profits in a particular country, and this was the judgment. Now this judgment was being accepted by how many countries, boss? Now this was accepted by more than 145 countries. Now 145 plus countries has accepted, saying that it is mandatory that they need to pay at least 15% of the tax, so that fair and we call it as equitable distribution of profit will take place. And ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Followed by it is we call it as base erosion, profit shifting will come down. Followed by this transparency, accountability. At the same time, development of the local country will also start to develop. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. At the same time, it is automatically it is the level playing field, and even the domestic country will also start to develop. Our India will start to develop when you pay the taxes. This we call it as it is agreement on global minimum taxes. Example keltare, in example keltare gotta, it is the pillar 2 framework or the 2 pillar framework is related to which one? Now this 2 pillar framework is related to which one? Is related to, we call it as global minimum taxation. The global minimum taxation, and this we call it as the 2 pillar framework. The 2 pillar framework. This we need to know at any cost. With respect to multinational companies, if they are earning the profit from a country, they need to pay at least what percentage? 15%. Aru moorella beda, it is direct 15% haki. Yakandre it is the normal domestic companies, it is we as a company. I think that India4IAS andre we are paying 25% as a tax, corporate tax. Indian companies 25% ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ okay, foreign companies ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 10% it is 10% ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋಣ. But minimum 15 ಕಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ not even a single percentage less. Now when we are doing this, automatically the illegal transferring of the money will start to come down, and second one, base erosion will come down, round tripping kadame agutte,
and legality of the money will start to increase. All those things. We're getting it. This we call it as global minimum the taxation. Sir, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 150 billion ನಾವು ಯೂರೋಸ್ ಬರತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ we can save 150 billion boss. Now don't you think developed countries will start to develop? Nothing but ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Rather than differences between developing and developed, automatically now the level playing field for both the countries will start to take place. And this is the main objective of, we call it as the two-pillar framework, which has been brought in by whom? Brought in by, we call it as OECD, or we call it as the G20. Yes or no? Next one, give heading called G20. Next one, give heading called as the G20. Now G20 andre enu? It's a group of developed and developing countries now which are showing gigantic economy. Now big economies irbeku, nenpitkolli concept nenpitkobeku. Gigantic economy, it includes first one about, it's a group of country which includes developed and we call it as developing countries which are showing, we call it as gigantic economies anta karitivi. They are showing what? The gigantic economies. Gigantic economies. Just we need to know. Second one we call it as, this G20 was being established in which year? It is, there are two important origins. One we call it as 1999 and second one which year? 2008. Now the 1999 alli onde one track and establish ಮಾಡ್ತೀವಿ, finance minister track. We have established finance minister track establish ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು establish ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sherpa track. What is Sherpa andre? Now comprehensive track which deals with respect to, it is all the matters except which one? Finance. Why finances except finance? Because for finances we have a finance minister track. Third one, how many countries are a part of this? It has 19 plus 1 plus 1 anta. Now what is this 19 plus 1 plus 1? Now 19 countries. One is European Union, idu African Union. Now European Union has how many countries? 27. African Union has 55 countries. In and around, it is more than, I can say it is 90 plus or 80 plus. But it's not 20 ashta. Not 20. And the next one we call it as, the next major important one. Now where is the headquarters or where is the secretariat? There is no headquarters or no secretariat. Now headquarters ಮತ್ತು secretariat ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್. ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕೋ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. There is no formal meetings here. There is no formal meetings, there is no headquarters or there is no secretariat. Now headquarters or secretariat has been provided by, we call it as the Trioca countries. Now Trioca andre, now past, present and a future country. This we call it as Trioca. Tri andre ಮೂರು, Oka andre countries. Trioca means we call it as the past, present and the future. Now who is organizing 2026 G20 summit? Now America. Now 2026, now G20 summit will be organized by which country? It is America, or we call it as USA. Online perfect. Exactly, yes. Done. Yes. So there is no headquarters. European Union, exactly, yes. Now it is, now Trioca yaridrappa. Okay, 2025 ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? G20 summit took place in, we call it as Johannesburg. It's in South Africa. And ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ it's in Brazil. Now it is in, we call it as America. America ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. And present ಹೋದ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as the Brazil, or sorry, this is we call it as South Africa. And this we call it as, but as of now it is, now meetings ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ normally in the month of October, November, December ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this G20 at any cost you should be aware about this. Done. Along with these things, is this fine? The taxation part, tax avoidance, tax evasion, what is this? We call it as round tripping. What is base erosion, profit shifting? And you should know about direct taxes, indirect taxes, GAFA tax andrenu, or equalization levy, or it's also called as digital transaction tax and karitivi. Digital transaction tax. Now it is, we have withdrawn this. We have withdrawn on, we call it as April 1, 2025. ಯಾಕಪ್ಪ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾಕೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಎಸ್, ಅಮೆರಿಕಾ. ವೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ದೇ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಬಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. Whereas in India, lobbying is illegal and we call it as corruption is illegal. Whereas Ali, lobbying is very legal. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, they'll do their work. And because of this thing, GAFA-na eliminate ಮಾಡಿದ್ರು. But the question is, India filed a case saying that ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 6% ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, 6% ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದ G20 as well as OECD said that ಈಗ 6 ಮತ್ತೆ 3 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 15% ಹಾಕೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. We're getting it. And this has also been approved by both OECD as well as G20 and supported by more than 145 countries out of 198 countries. Majority, we got a majority. Nothing but we'll implement on ground also. This we call it as global minimum the taxation. The third one we call it as, with respect to agriculture topic, called as rice. Now agriculture topic called as rice. Now enikappa rice news alittu. It is majorly we call it as, now India became the now largest producer and largest exporter, at the same time largest consumer also. Ella nave largest populace nave, tinnodrallu nave, beliyodrallu nave, it is export madodrallu nave. Okay na? So the question is nimge already ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the concept of rice. The concept of rice. Now when we are talking about rice, now is it good for health or bad for health? Is it good or bad? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಟ್ಟ ನನಗೀಗ. Now it is good and bad also. Now limited ಆಗಿ ತಿಂದ್ರೆ it is very good, but ಬರೀ ಅನ್ನನೇ ತಿಂತಿದ್ರೆ it is very bad. Why it is very bad? Because it is what? It's a cereal crop. ಅಂದ್ರೆ cereal ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ cereal ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲ. Think about which has higher amount of glucose content ಅಂತ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, there is no problem. But when there is lesser amount of insulin in our body, automatically it leads to a problem called as diabetes. It leads to a problem called as diabetes. It's a cereal crop. Second one, what's the condition which is required for a production of rice? In conditions ಬೇಕಪ್ಪ? It is paddyಗೂ rice ಗೆ difference? ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಪಟ್ಟಂತೀಗ, ಪ್ಯಾಡಿಗೂ ರೈಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as paddy. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ವ ಹಸ್ಕ್, ಅದಿದ್ರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as paddy. ಭತ್ತ ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, that we call it as rice and paddy. Now second major important, what is the condition which is required? Now what is the temperature which is required? ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾ, ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾ? Second one, precipitation. What type of soil which is required? Now temperature here is high temperature ಬೇಕು. The temperature more than 25 degrees Celsius ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂಥರ ಬುರದ ಗದಿ ತರ ಇರಬೇಕು. Stagnant water must be there. The third one we call it as soil. Now what type of soil? Any soil, but most popularly alluvial soil. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಬಟ್ ನಂಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. That we need to know. And the third one, which states are the largest producers? ತಪ್ಪು. It is what he said, it is UP. Now it is UP the first one. Now earlier it was West Bengal. Now according to 2024-25 data prakara, now UP is considered to be what? Uttar Pradesh. It is considered to be, we call it as the largest producer of which one? The largest producer of, we call it as the rice, or largest producer of paddy, because of irrigation from Ganga, because of it is the soil from, we call it as a river. That soil we call it as alluvial. This you need to know. The fourth major important one, now which is the salt water. The salt water paddy which is grown in Kerala.
Now Kuttanad. Now Kuttanad again status sikkide. This Kuttanad has been given a status called as GIAS. Globally important agricultural heritage system given by our FAO, the Food and Agricultural Organization. And the fourth one, now when we are talking about rice, now we had a food deficit during 1965. Now during 1965, our time ali, it is 65, around anta. Yes, anta it is around. Now during this period of time, we call it as the food deficit country, but now we are the food surplus country. And now it is major agi food deficit in the now food surplus agadike hana enu ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ MS Swaminathan. Now be cautious, now we are celebrating MS Swaminathan's the centenary celebration also, the centenary celebration of MS Swaminathan. Now we have also given this MS Swaminathan the 53rd the highest civilian award also. The recent one we call it as Bharat Ratna. The highest civilian award we call it as Bharat Ratna has been given to Yarke. Has been given to we call it as MS Swaminathan. He is a pioneer with respect to we call it as we call it as creating hybrid the crops. Creating hybrid crops in India. Aladme bartakkantadu it is IRRI. IRRI Elida Pioneer International Rice Research Institute. Now it's in we call it as Manila, Philippines. It's in Manila, Philippines. Adhe riti Indian Rice Research Institute, South Asian Regional Center. SARC anta kariti. Now it's in Varanasi. It's in Varanasi, perfect. It is India, the Rice Research Institute. Now it's in Cuttack. Where is Cuttack? Odisha. Yes, Indian the Rice Research Institute. It's in we call it as Cuttack. It's in we call it as Odisha. This we need to know with respect to our we call it as the rice. Now along with these things, now this rice comes under we call it as it is the highly water intensive crop. Now highly water intensive crops anta nodidaga you should know about a topic called as now which one? Virtual water. What is this virtual water? ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now to cultivate 1 kg of rice, it is requiring some 3000 liters of water is required. Now if we are exporting 1 kg of rice to some other country, that clearly means that we are exporting 3000 liters of water without knowingly. And this water export we call it as virtual water export anta kariti. Okay na? ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಪಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? India has surpassed China to become the largest, we call it as the world's largest producer of which one? The world's largest producer of we call it as rice anta kariti. World's largest producer of rice. Online I hope it is clear. Now world's largest, it is exactly yes. Okay, 4 GIAs in India. Which is that fourth one? Now India has surpassed the China to become which one? World's largest rice producer. NPTCOLI rice producer nave. Second one we call it as we are the largest exporter also. The world's largest exporter. At the same time, we are also considered to be the world's largest the storage of the rice also in India. And that we call it as we are also establishing world's largest the food grain storage bank, or also we are establishing it in this we need to know. Second one, Asian farmers produce 90% of world's rice. Be cautious. 90% of the rice it is produced by which continent? It is Asian continent. At the same time, you should know about it is observed with respect to area, yield and production. Now area with respect to million hectares, and the yield is nothing but per hectare, and production with respect to we call it as again million hectares. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಅಂದಾಜಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ now what is the total production we are doing it in? We call it as doing it across the world. What's the total production we are doing it? Now total production ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
540 million, we call it as the tons we are producing it. Million tons. But if that is the case, Adralli, now majority is being contributed by which countries? India and China. Nodi, 550. It is, we call it as million tons and ತಗೊಂಡಾಗ now ಹತ್ರತ್ರ 300 million tons ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is contributed only by which countries? Now India and China. Nothing but out of, we call it as 550, 300, nothing but more than 50% or approximately 50% is being contributed to which country? Approximate agi, it is 50% of the rice production is being done by these two countries. That we call it as India and China. Example keltara. Second one, when we are talking about the yield, ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2.67 ಎಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾವೀಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇಳುವರಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ yield at the world level, world average is now 4.5, it is, we call it as the 4.5, it is per hectare ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. The question is, now average ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ it is ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಇದೆ? China. Now what about India? Now India's it is yield is less than, we call it as less than which one? The world average also, and obviously China ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇಬೇಕು, because the China is 7.1 tons, it is per hectare. The challenge here. And the next one, area ನೋಡಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. Now area ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Now 52 we call it as the major agi, it is the million hectares ali, out of that automatically we are going for, we call it as, we are going for, it is lesser yield or lesser production. That's the concept here. Now area ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, but yield ಏನು? But in China the area is less and the yield is also more, and it is more than, we call it as more than, it is the world average also. And the third one, the third question is, should India focus on growing more amount of, we call it as the rice, or we need to focus more on other crops? Which is that other crops we need to focus? Yes, nothing but the rain fed crops anta ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ, ಮೇಜರ್ ಮಳೆ ನೀರಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, rather than focusing more on, we call it as water intensive crops. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Water intensive crops versus, we call it as rain fed crops. This you know the concept. Yield is very high in where? China, whereas area is more with respect to, we call it as India. Now when we are talking about 3 we call it as 2 million square kilometers, other notidaga majority of the area which has been given to which one? Agriculture itself, and other majority has been given to rice. Yes, online, exactly, yes. Less yield in India compared to China, exactly, yes. Now when we are talking about, we call it as, it is India automatically ಎಷ್ಟಪ್ಪ production ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Now India has surpassed China to become the world #1 rice producer. Now in India, be cautious. Now according to recent data ಪ್ರಕಾರ UP ಹಳೆ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Now second one you should know about, it is, we have reached now how many, it is the tons, million tons. Now 150 million tons, we have crossed more than 150 million tons, or specific ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 152 million tons has been produced by India. India and China put together, we are producing what percentage? 50% of rice production. And the third one, India has moved from ಎಲ್ಲಿಗೆ? Now food, we call it as the food importer. ನೀವು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PL 480 ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is PL 480. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿ, it is ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ. ಅದು ಅವ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಸು ಕರುಗಳು ದನಗಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as PL 480. They were sending, we call it as the low grade, the rice and wheat were being transferred to India. Direct ಆಗಿ ನಮ್ಮ ports ಇಂದ we were diverting it to, we call it as the mouth, and that was popularly called as ship to mouth concept. Ship to mouth. ಇಷ್ಟು ಬರಗಾಲ ಇದ್ವಿ, it is ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು. But now we took it as a challenge and we launched a revolution called as Green Revolution. Under the chairmanship of, we call it as, under chairmanship of Major MS Swaminathan, we did a breakthrough. Now it is ಹಿಂದೆ ತಿರುಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. Nothing but we have surplus. It is ನಮಗೆ ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂತಾವಲ್ವಾ,
ಅದನ್ನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಸಿವನ್ನ ನಿಗ್ಸ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. That's the breakthrough we are doing it. That we call it as the food, we call it as deficit, we call it as the food exporter country. Food exporter country. Sir, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್ FCL ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, but we are not doing it. We don't have adequate cold storages. And the second major important one, there is no adequate, we call it as the connectivity with respect to the India across the different fields or different the country as such. Now ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ focusing more on, we call it as the millets also along with rice. This should be our balanced nutrients irbeko rather than focusing only on, we call it as only on rice. And when we talk about Karnataka, we are moved from, we call it as Annabhagya inda we have moved towards, we call it as Indira kit. ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಎಣ್ಣೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ. followed by, we call it as the ಬೇಳೆ, followed by the millets. All these things are being provided in Karnataka. As a project, we call it as Indira kit adiyali. This we need to know. And last one, we call it as we should also focus upon all these aspects. Now, which aspects are cold storages? Idella okay sir, idella okay, but is it good to focus on the rice? ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿರಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is loss for India. Why it is loss for India? Because it has virtual water is a loss. ಆ 3000 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ? 3000 into 10 ಆಗತ್ತಪ್ಪ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? Even though if they are focusing on it, they need to focus more on, we call it as the pulses, ಬೇಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. They need to focus more on millets. They need to focus more on, we call it as ಸಾಸಿವೆ ಬಗ್ಗೆ. Focus more on, we call it sunflower, it is the seeds. For all those things which require lesser water but maximum output, or we call it as the maximum revenue also. Alternative agriculture should be focused as a part of this. Done. Next comes our, we call it as, ಸರಿ ನಾನು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? APMCಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಟು ಫೋಕಸ್? ವೇರ್ ಟು ಫೋಕಸ್? ನಾವು ವೇರ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ APMCಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ? APMC. ವಾಟ್ ಇಸ್ APMC? Agriculture Produce Marketing, we call it as committees. Now first one, okay, I'll go to Yeshwanthpura market and I'll sell it. Okay. Second one, I can sell it in my village itself, and that we call it as major, we call it as grams. What is grams? Grameen Agricultural Market. Grameen Agricultural Market System. ಸಂತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but we can go for one nation, one agriculture market. That we call it as, ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇನಾಮ್. That we call it as one nation, one agriculture market. We call it as Electronic National Agricultural Market. Now this was copied from Karnataka, and that we call it as REMS. This was copied from, we call it as REMS. ಏನಪ್ಪ REMS ಅಂದ್ರೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ e-market services. Now REMS ಇಂದ it was union government has copied, and that we call it as ENAM, Electronic National Agriculture Market. Via online we can directly sell. Via online ಇಂದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. This we can do it. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are not getting adequate returns. ಬಟ್ ಈಗ adequate returns ಬೇಕು ನನಗೆ, ಪಕ್ಕದ ದುಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it is our central government has launched 3 important projects. Central government as well as state government also has launched the 3 important projects, and the 3 important projects that we call it as ODOP, one district one product. Again, this one district one product launched by Ministry of Commerce, copied from Uttar Pradesh. One district one product launched by which ministry? Ministry of Commerce, Piyush Goyal, Gotribekili. Second one,
Second one, we call it as our major one. It is Ekta malls. Ekta malls. ಅಥವಾ ODOP ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, or it's also called as Unity malls ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Unity mall ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗೋ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. Nothing but in this mall, we will be selling the different products which have been, it is done in rural areas. It can be ಆಗಿರ್ಬೋದು, it can be agriculture products, or it can be artisan products, or it can be craftsmanship products. All these things have been sold it in a particular mall itself. Complete ಆಗಿ ಅಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, followed by we call agriculture products, sarees ಆಗಿರ್ಬೋದು, all these things have been sold in a particular location, and this we call it as Unity malls. And again, this has been launched by Ministry of the Commerce. First one ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Second one ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, and that we call it as Kala Loka. Now what does this Kala Loka means? Now ಕಲೆಗಳ ಲೋಕ ಅಂತ, Kala Loka. Now what does this Kala Loka talks about? Now Kala Loka, again it is launched by Karnataka government. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? It is ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Now showcasing above which products? Showcasing above we call it as GI products. At the same time we call it as agricultural craftsmanship products are being showcased in this Kala Loka. Again this been launched by we call it as Department of Industries. Now Patil, normal agi it is now majorly under the Ministry of the Patil. Now this has been launched, we call it as Kala Loka. Now on the same lines, it has even one station, one product has been launched. Like bidodu anta. Nothing but nimge train delay ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Now train delay ಆದಾಗ normally ನಾವು train ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Now we'll go earlier by at least some half an hour, 1 hour ಬೇಗ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ. But ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬದಲು there is a dedicated, we call it as the station. One station, one the product. Now in that one station, one product will be showcased. Now ಇದ್ರ dedicated ಇರ್ತವೆ, it is stations ಇರುತ್ತೆ. ಆ stations ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ you can check all the different products which are found in that locality. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ now all the different GI products, all the different agro products, all the different we call it as the most important valuable products have been showcased here. Yes or no? Nothing but is it good or bad? It is very good, boss. Nothing but we can showcase our culture also. At the same time farmers ku benefit ಆಗುತ್ತೆ, rural people ku benefit ಆಗುತ್ತೆ. At the same time economic value generation ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋ ಬದಲು we will be establishing, we call it as a dedicated, we call it as one station, it is one product will be launched. And in particularly one station, one product, it is being launched by ಯಾರಪ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? Launched by Indian Railways under Ministry of Railways. Under we call it as ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. Launched in 2022. But if you understand 2026 ಮಾರ್ಚ್ 25ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಬನ್ನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. We have showcased everything. If you are interested you can buy. Or it is awareness ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆ ಯಾವುದು. ಬಟ್ ಅದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. At the same time it is followed by we call it as it is the toys. Now there is a showcasing of we call it as the ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ chilies, ಅಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. Followed by we call it as ರಸಬಾಳೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಳೆದೆಲೆ. Followed by we call it Indicasi line. We focus this on one side it is awareness ಆಗ್ತಿದೆ, on the other round it is economic generation, and the third one it is benefiting both the consumers also at the same time agricultural farmers also, and the fifth one it is railways ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೆಂಟ್. ರಾದರ್ ದನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋ ಬದಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ one station, one product. Now this was announced in 2022, but complete agide yavaga andre 2026 alli. Now they are going for we call it as showcasing above the products. Now it is uniformity irbeku anta we have gone for a dedicated color, dedicated size, dedicated we call it as design, all those things, and this design is being done by we call it as
It is National Institute of Design ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now it is to bring in uniformity with respect to ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. Now in the same manner, even with respect to one station, one product also, design is being done by, we call it as, it is the National Institute of Design. Now ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನೇಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು 10/15 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತಂದು ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದರ ಮೇಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is focusing more on local for local, focusing more on, we call it as, showcasing indigenous products, focusing more on regional products. Idರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we will be focusing which one, the local artisans products ಆಗಿರಬಹುದು. Second one we call it as agriculture products, or it can be traditional foods, handlooms, powered by handicrafts, the GI products. All these things are being showcased, and this we call it as one station one product. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, one station one product ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ you should be aware. Now it is launched by which ministry ಅಂತ. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Now it is launched by, we call it as, Ministry of Railways. Second one, design is being done by yaru. It is, we call it, National Institute of Design. Third one, they are showcasing the majorly, we call it as, the local products. The products are being showcased in this, we call it as, one station one product ideally. Okay na? At the same time, you should also know about Kalaloka, and you should also know about, we call it as, one district one product. It's also called as Ekata malls, or we call it as Unity malls also. You should be aware. Done, boss? Next comes our PSL. Now what is PSL? Now priority sector lending. Now recent agi PSL ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Now PSL ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ SFBs ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. SFB ಏನಪ್ಪ SFB ಅಂದ್ರೆ small finance bank. Next one getting called as small finance banks. The small finance banks. Now when we are talking about small finance bank, first one we need to know about, now the small finance bank andre abbreviation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. First one we call it as abbreviation. What is the abbreviation here? Small finance bank anta ಕರೀತೀವಿ. Second one, now this has been established on the recommendation of yaar, on the recommendation of, we call it as, Nachiket More Committee. Specific ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಷಾ ತೋರಾತ್. But in general we call it as, in general, Nachiket More Committee recommended in which year? ಓದೇ ಇಲ್ವ ಹೋಗ್ಲಿವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿ. Now recommended in the year 2014. Now by ಯಾರಪ್ಪ? Nachiket More Committee. The fourth one, what is the objective of small finance banks? What's the objective? Now objective ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ they'll provide loans to ಯಾರಿಗೆ? Now small, it is the sectors ಗೆ. Now small sector, it can be, we call agriculture sector, or it can be MSME, or it can be women, or it can be minorities. Nothing but MSME alve alla ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. They provide loans to ಯಾರಿಗೆ? They provide loans to, we call it as, the small sectors, and we call it as vulnerable sectors ಗೆ. They provide loans to the small and vulnerable sectors. Now small finance banks, their main objective is to provide loans to the women, minorities, disabled, SC ST, MSME ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ 100% ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ now it is 50% the loan should not exceed how many lakh? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% the loan should not increase ಏನಿಲ್ಲಿ, should not increase more than what? 25 lakh rupees. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನದು ಒಂದು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಾ? ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ. 1000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 50% ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ವಲ್ನರಬಲ್
and their amount should be what? Less than 25 lakh rupees. 50% of the loans, 50% of the loans should not increase more than how many lakh rupees? 25 lakh rupees. This we call it as small finance banks. Okay now. And what's the PSL they need to provide? Yes, PSL loan. It is illivargu 75 ittu. But now it is from April 1 in the, it has been reduced it to 60%. PSL has been reduced from 75 in the 60% reduce made. Okay now, this we need to know, and this we call it as small finance banks. The small finance banks. Okay now. Now second comes our, we call it as PSL. ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ PSL or small finance banks. Because ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ AU ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ AU ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ನಾವು ಚಂದ್ರಲೋಟಲ್ಲಿ AU ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ. Now this has been upgraded to, we call it as universal bank. And second, the news here is now we have reduced our PSL from ಎಲ್ಲಿಂದ PSL from 75% in the, we have reduced it to 60%. That we need to know. Second comes our what is PSL? What is PSL? You know PSL andre priority sector lending. Priority sector lending anta karitivi. Now priority sector lending andre ಏನು? ನಾವು ಯಾರು ಬಡವರಿದಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ದ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ PSL ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟು PSL ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? 8 ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು 8? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೊದಲನೇದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. Second one we call it as export credit. Third one MSME. ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಜುಕೇಶನ್. ಐದನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರನೇದು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. Now ಈ ರೀತಿ we have how many sectors? We have 8 sectors, and this 8 sectors has been declared by whom? Declared by RBI, Reserve Bank of India, has clearly declared, we call it as 8 sectors as PSL. But the PSL anna, it is we call it as every bank now should give, we call it a certain percentage of the loan to the sectors. Now adalli ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಆಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 18%. Out of that, in and around 18% should be given to which sector? Agriculture sector. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ PSL ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು? 40%. ಅದೇ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು 40%. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ. Even if it is less than 20 branches also, less than 20, more than 20, doesn't matter. The third one small finance banks ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು? 75. ಇದು ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ? ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದು? ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು? ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅ ಲೋನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು, ಬಿಕಾಸ್ ಶೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. The next one, the urban cooperative bank. Urban cooperative bank ಎಷ್ಟು? 60. The next one, payment bank. ಹೇಳಪ್ಪ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಟ್ಟ ಮಾರ್ದು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನೋಡೋಣ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ PSL ಎಷ್ಟು? 0. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್. ಅಂದಾಗ PSL ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ?
Hope you're getting it. No PSL, nothing but 0%. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಬೇಕಿದವ್ರು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Nothing but PSL for we call a small finance banks. Small finance banks, now old versus we call it as the new one. Now this will come into effect from we call it as ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮ್ಸ್ April 1 ಇಂದ, though it is 25-26 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ, but this will come into effect from we call it as, or this came into effect from April 1, 2026. 2026 ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? Nothing but it is 75% ಇಂದ 60%. ಅಲ್ಲಿ this remains same. 40 and 20%, 60% ಆಗುತ್ತೆ. This core one and this flexible component ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಇದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is out of the complete loans. How much loan we need to give it to? We call it as PSL. It is 60%. Earlier ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 75 ಇತ್ತು. Now it has been reduced to we call it as 60%. Now sir 60% reduce ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 40,000 crore rupees I'll get extra to spend more on we call it as large sectors. To spend more on large sectors, automatically large sector include ಆದ್ರೆ automatic ಆಗಿ the profit for which one? The profit for the small finance banks will start to increase, and that's the objective of we call it as the PSL for small finance banks. ಇದನ್ನೇ ಬೇಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Nothing but PSL ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? RBI. Second one, when the RBI is giving, they also has the authority to revise it also. Now they have the authority to revise it also, revise PSL norms. For ಯಾರಿಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Revise with respect to we call it as the small finance banks. Now the small finance bank concept has been started in the year 2014 itself, and this has been recommended by we call it as Nachiket Moore committee. It's a differentiated bank, separate bank ಇದು. ಗೊತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಗುರು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ RRBs, ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದ ನ್ಯೂ ಲೋಗೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್, ದ ನ್ಯೂ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಥೀಮ್, ದ ನ್ಯೂ ಕಲರ್, ಒನ್ ಲೋಗೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ RRB. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ. Yes or no? This we need to know with respect to we call it as the PSL for we call it as small finance banks. Done? Okay now. This we need to know. Now in minimum 3-4 ತಿಂಗಳು you should be very cautious. Now at least notifications ಅಂತೂ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಈಗ. In it is next 15 days ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. At least it will be the PSI notification will be out, and second land surveyor and TET ಮೂರಂತೂ within 15 days ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ, you should be more cautious. Now land survey ಅಂತ especially it is after 12th, you can write the basic exam ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ರೆ you can answer clear. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಗಿಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ PSF ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಇದ್ದು, ಹೈಟ್ ಇದ್ದು, ನಾವು ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ TET, ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ B.Ed, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. KSET ಕಾಲ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, KSET ಆಗಿರ್ಬೋದು, GPSTR, HPSTR. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೂರೋ ಬದಲು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಾವು IT Act of 2025 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪಟ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನನಗೂ ಬೇಜಾರು, ಹೇಗೆ ಮುಖಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಬೇಜಾರು, ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಜಾರು. Okay, next one we call it as IT Act of 2025. IT Act of 2025. Now when we are talking about IT Act of 2025, now recent and notidaga it is we have brought in a new act. And which is that new act which has been brought in? Now IT Act of 2025. The first question is, what is this IT? What is this IT? ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ನೋಕಿಯಾ ಡಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ. IT. Now IT ಏನಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is, we call it as the income tax. Now the first one we call it as abbreviation income tax, and the second one we call it as second one, okay alva,
IT andre it is indirect tax alla. We call it as income tax. Second one, this income tax comes under which ministry? Now income tax comes from Ministry of, we call it as the Finance, Ministry of Finance. Second one we call it as Department yaudappa? Department yaudu andre Central Board of Direct Taxes. The Central Board of Direct Taxes adiyal barutte. Okay na. Now April 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ IT ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. The new IT Act was came into effect. Now that we call it as IT Act of which one? IT Act of 2025 now came into effect from which one? April 1, 2026. April 1, 2026 by replacing it is the previous act, and that act we call it which one? 1961. The previous act we call it as 1961. The question is, sir, idralli enen changes madidare? What all changes has been brought in under this act? Now under this act, the first and foremost the changes we call it as the simplification of the act itself. First one we call it as, now structure anna en madidare? Simplify madidare. Nothing but n number of sections has been reduced to what? Now lesser sections followed by the fewer chapters also, and this we call it as enanta karitivappa? Now simplification of the direct tax code, the simplification of direct tax code itself. The second one we are also going for uniformity also. What does that uniformity means? Now ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, assessing year, the future year, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ we are going for, we call it as uniform tax year. Nothing but it is nothing but ಏನು ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 2025-26, tax year 2024-25. So there is no confusion itself. That's what year wise en martidvi antare we are bringing a uniform tax year, and that we call it as a single concept. Unified, the single concept. Nenpitkolli, unified tax year. Now previously we had assessment year, the present year, future year, but now we are bringing in with respect to, we call it as, now uniformity goskara we are bringing in, we call it as, it is uniformity, and that we call it as tax year anta karitivi. Tax year or assessing year 25-26, 26-27, 28-29 ಆತರ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. And the third major important one, we are also going for complete digitization. We are going for a third one, we call it as digitization. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕತೆ ಓದೋದಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. To understand what exactly the core aspect. ಮೊದಲು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Second one we are going for, we call it as which one? It is the common, the unified year. The third one we call it digitization, completely faceless. Nothing but central government adde advantage, completely faceless. That kuda avashyakate illa. Nothing but it completely we call it as the faceless. Nothing but it is zero corruption or the complete transparency and accountability also. Now within a dedicated period of time, it is work will be done. Sari idre automatically done. And adru jotege the TDS. Now the reimbursement of the money also, and that we call it as, the TDS will also be done in, we call it as faster and effective manner. The TDS will be done in what manner? Now faster manner also, and this we call it as now digitization, simplification, higher TDS threshold also. The refunds have increased. At the same time we call it as the senior citizens are exempted from this. Exempted from, we call it as paying amount of taxes. Senior citizens andre ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು? 60+ years. There will be n number of exemptions also. N number of exemptions for whom? The senior citizen. N number of the exemptions also for senior citizens. This we call it as IT Act of 2025 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೂತಾಗದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು.
First one, we need to know about the direct tax which has been imposed on yaar mele? Individuals. Second one, the direct tax which has been imposed on companiಗಳ ಮೇಲೆ, companies. The third one we call it as, majorly on we call it as share market or capital market, the foreign companies. ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು IT, income tax. Now, who was the chairman of it is the direct tax code? Direct tax code ಗೆ chairman ಯಾರು? ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ರಂಜನ್ and ಅರವಿಂದ್ ಮೋದಿ. ಕೇಳಿದೀರಾ? That we need to know direct tax code. And second one, we need to know about gift tax. We need to know about ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ gift tax exemption ಇದೆ? 50,000, 50,000ವರೆಗೆ gift tax exemption ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ. Nothing but it is wealth and income is completely different. Income ಅಂದ್ರೆ it is day to day earnings. It is nothing but accumulated the income. We call it as wealth. Getting it? Then the next one comes are we call it as companies. Now companies ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is corporate tax. Corporate tax, VAT, DDT. ಏನಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? It's a tax which has been imposed on companies. VAT ಅಂದ್ರೆ zero tax companies, minimum alternative tax. ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಥವಾ ಮೂರನೇದು DDT, dividend distribution tax. Now this has been merged with, we call it as income tax ಅಲ್ಲಿ merge ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ. Now this has been merged with, we call it as income tax. This you need to know. And share market mele you should know about it as we call it as the security transaction tax, CTT, followed by we call it as angel tax, venture tax. If ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್. What is STT? Securities transaction tax. What is short term security transaction tax? What is the long term? ಏನಪ್ಪ short and long ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Less than 365. Pakka. That is money market and capital market. Less than 365 wala, 364. Now, when we are talking about share market, there is short term and long term ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. Now, with respect to it is securities ಗಾದ್ರೆ less than 3 years. It is considered short term. ಈಗ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you need to pay a tax, and that tax we call it as short term security transaction tax. Less than 3 years, less than 1 year alla, less than 3 years. And next one, commodity transaction tax. And the third one we call it as our angel tax, venture tax. And foreign companies ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಾಫಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Now we are bringing in, we call it as global minimum tax, global agreement on minimum tax. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. it is we call it as GMT, global minimum tax. ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಬೇಡವಾ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಬಾ 25% ಕಟ್ಟು. ಅದು ಬೇಡವಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10%, 15%, 20, 25 ಆ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಟ್ಟು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂಥರ ಮಾಫಿಯಾ ಗೂಂಡಾ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ, IT ಕಟ್ತೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್, PF ಮೂಲಕ, EPF ಮೂಲಕ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ DPDR ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು, ನೀನ್ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 7,000 ಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 9,000 ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a fraudulent manner and he has been declared as willful defaulter also. ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾ, we are replacing it. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ವಪ್ಪ ಬಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗ. major challenge we are saying it. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? there are a number of the challenges with respect to Vijay Mallya also. Be it Vijay Mallya, be it Nirav Modi, be it with respect to we call it as or Mehul Choksi. Now all these personalities, they have done a scam, they have done a fraud. Scam, fraud and by mistake ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗೋದು ಬೇರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ and we call it as guilty, it is action. ನಾವು ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಬಟ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದರ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ. ಸಂಚು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎತ್ತೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು. ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಇವನ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ. Done. Okay. Next, coming to the next one, we call it as Green Corridor in Maharashtra. Sir, ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು around 19,000 change crore rupees project. Now this was approved by we call it as Cabinet Committee on Economic Affairs. Now what type of body is this Cabinet Committee on Economic Affairs, or the Cabinet committees? What type of body is that? Now, is it constitutional bodies? Is it statutory body? Or is it executive body? ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಕು, what type of body is that? ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Now which cabinet committee is called as? Which cabinet committee is called as? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣ. ಮೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Executive body. Now majority all the cabinet committees are being chaired by yaru? Prime Minister, except yadu? Except we call it as Cabinet Committee on Appointments. Cabinet Committee on Appointments and Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. Normally ಎರಡನ್ನ ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is chaired by Home Minister and Defense Minister. Home Minister and Defense Minister. And it's not a hard and fast rule. ಅವರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ತುಕಾಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. Cabinet Committee on Political Affairs, it is considered to be we called a super cabinet. Economic affairs ಅಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Be cautious. All those things are being shared by Prime Minister, except few ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this Cabinet Committee on Economic Affairs has given an approval, for we call it as the sixth lane, the NASIC. It is we call it as
Sholapur to Akalkot. Now this we call it as the 6 lane Nasik, Solapur, Akalkot, green the line anna. We call it as Greenfield corridor we are constructing. Greenfield corridor we are constructing. My simple question is, sir, what is this Greenfield andre enu? Green andre enu, grey andre enu, brown andre enu? What is Greenfield project? Greenfield project andre the new project. The Greenfield project means the new project. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is, we call it as the brownfield project. Brownfield project andre the project was already present, but now it is going for expansion. Now we are going for, we call it as, it is the advancement, and that we call it as brownfield. But the last one we call it as greyfield. Grey ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಡ್ ಬಂಗ್ಲೆ ತರ ಬಿದೋಗಿದೆ. And that we call it as greyfield project. Nothing but it is major ಆಗಿ we call it as, it is non-viable project. Non-viable project. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ HAL ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲು ಓಲ್ಡರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಪಾಡ್ ಬಂಗ್ಲೆ ತರ ಬಿದೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is not generating adequate revenue from that airport. But which one is greyfield now, or which one is greyfield andre it is, we call it as the old airport. And which one is greenfield anta kelidre it is Kempegowda International Airport. And ade brown yav barutte anta kelidre either it can be Hubli Airport or it can Mysore Airport. ella ittu, runway matra ittu, but ulkolodake stay ge enu irliಲ್ಲ. But now we have constructed that, and that we call it as brownfield. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ರನ್ವೇ ಇತ್ತು, but there was no it is place to stay. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂತರ ಲೋಟಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, and that we call it as brownfield airport. Now it is green means it is purely new, ಹೊಸದು. Second one brown ಅಂದ್ರೆ second handle ಅಂತ, ಅದೇ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, but now we are going for expansion. But ಮೂರನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, but ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, and that we call it as greyfield project. First one is this. And second one we are going for the 6 lane. Now 6 line corridor ಕಟ್ತಿದೀವಿ. The 6 lane the corridor we are constructing ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? Now we are constructing it from, we call it as Nasik to, we call it as Akalkot, which is present in where? Maharashtra, which is present in Maharashtra, and this passes through, we call it as the Sholapur, which passes through, we call it as Sholapur. And the second question is, sir, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಷ್ಟು ಯೂಸ್? ಆಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಷ್ಟ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ the decongestion of Mumbai and Pune will take place. Decongestion of Mumbai and Pune, and second one, this complete region will start to develop. Now on the it is road ali ikade akade road ali corridor road ali we will be establishing industries. Industrial corridor develop agutte. Industrial corridor develop adre will the people stay in their own the villages and get an employment, or will they migrate to Mumbai? Automatically they'll stay it in their own region and they'll get an employment. At the same time, automatically decongestion of this, we call it as decongestion of Mumbai and Pune will take place. And the third one is, now it is near to, we call it as Vadavan port also, the deepest port of India, the 13th port of India. It is nearest also. We can export abroad also. We can also connect it with, we call it as Delhi also. Delhi Mumbai corridor kuda connect agutte. It also connects with, we call it as the Mumbai Delhi corridor also. One is Maharashtra will develop, majorly Vidarbha Marathwada region will develop. Second one, diverting from, we call it sugarcane. Even nodidre sugarcane ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it's a bloodshed of, we call it as the sugar, the people. Nothing but it is, then yesterday newspaper ನೋಡಿದ್ರೆ it is major ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ it is sugarcane ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ, ಕಟ್ ಮಾಡೋರು, ಒರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is this ಜೋಡಿದಾರ?
Jodidara means it is husband and wife is considered a single entity. Now this single entity normally, it is Maharashtra concept. Maharashtra it is majorly famous for because the sugar cane and sugar mills. And the largest producer of sugar is also from Maharashtra. But this sugar, though they are the number one, but it comes with huge amount of negatives, especially against the women. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಎಂಟಿ ಗಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೋಡಿದಾರಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 28 days ದೇ ಫೇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ 2 days ರಜಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2 days ರಜಾ ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ because when we go to an it is work, automatically there is no adequate toilets. At least to change the sanitary pad also there is no toilet, boss. There is no privacy, there is no, we call it as the safety and security for them also. But ಆಗ ರಜೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಡಿದಾರ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಡನ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫೈನ್. ಪ್ರತಿದಿನ 2 ದಿನ ಹೋದ್ರೆ 2 ದಿನ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಬ್ಬರದು 2,000 ಹೋಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ 6,000 ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ RMP ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ RMP ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 20,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯೂಟ್ರಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. 2 ದಿನ ರಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 20,000 ದುಡಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಓನರ್ ತಗೊಂಡು ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ ಓನರ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ RMP ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ RMP ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದ ಬೋನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ 20 years ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ 40 years. The fourth one, they'll be susceptible to, we call it as the n number of, we call it diseases. That's ಸಮಸ್ಯೆ because of a single problem called as sugar cane. But ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you being an, it is when you post as a district administrator or administrator, now you need to identify all those things and you need to bring in some regulations. See, not even any economy should be at a cost of women, not even a single economy should be at a cost of people. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. And that is happening in Maharashtra. Thus automatically diversion from sugar mill to, we call it as industries will start to develop, corridors develop agate, and it is the cost is we call it as approximately 19,000 change, 451 crore rupees, 451 crore rupees, which has been approved by, we call it as Cabinet Committee on Economic Affairs, headed by, we call it as Prime Minister. This we call it as the Nasik, the Sholapur Akalkot corridor. Second one we call it, it's a how many lane corridor? The 6-lane corridor. The third one we call it is approved by Yarappa. Now CCA, what is CCA? Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister, approved on, we call December 31st, 2025. And the fourth one, now this has been built under a project called as BOT. What is BOT? Build, Operate, Transfer. Now build ನೀವೇ ಮಾಡಿ, it is operate ನೀವೇ ಮಾಡಿ, toll collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, because government does not have money. Now majorly because of this, we are boosting which one? Boosting the regional connectivity. Regional connectivity on one side. Second one, it is our industries will develop. Third one, decongestion of Mumbai, Pune will develop. Fourth one, we call it as the regional development of Maharashtra will also take place. Third, and it also links with, we call it as Delhi Mumbai Expressway also, Yamuna Expressway. Now, alli direct connect agutte, which is present in, we call it as Delhi, alli connect agutte, we call it as Delhi Mumbai Expressway connect agutte. This is about the things. So, corridor ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಡಪದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಆಲ್ಸೋ ವಯಾ ಕುರ್ನೂಲ್, ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕಾಲ್ಕೋಟ್, ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Now the distance has been cut down by 201 and the, we call it as, and the time has been cut down by, we call it as 17 hours ಗೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 31 ಗಂಟೆಯಿಂದ
17 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ because of this corridor, dedicated corridor. But ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ we are constructing L shaped corridor. in L shaped corridor ಅಂದ್ರೆ from Bidar to we call it as Bangalore, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ we are going for L shaped corridor. L shaped corridor ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ Bidar to Bangalore, Bangalore to Mangalore. L shaped corridor. At the same time, the biggest project we call it as peripheral ring road. 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Peripheral ring road with respect to Bangalore. And it's an initiative by BDA, Bengaluru Development Authority. ಅದನ್ನ peripheral ring road ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Peripheral ring road. This we need to know with respect to our corridors. And the second one comes are, it is understand a story and you will get to know this. The next story here is major agi. Is companies working good? Is companies working fair? Now especially the private companies, are they working in good manner? Now ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, take an example of Infosys, Oracle or IBM, or it can be Apple, Google or anything across the world or across India also. Now is the companies working in an ethical manner? Are they working in transparent manner? Are they working it in accountable manner? It is ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಳಿತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. Now how will they go for illegal money generation? How will they go for illegal money generation? ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ via two ways. One is it is fraud ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿ we call it as it is auditing ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ CA. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ CA ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಎಥಿಕಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಥಿಕಾಲಿಟಿ, how to bring in standards. Now for that our UNCTAD, UNCTAD, United Nations, it is we call it as Convention on the Trade and Development. Now this UNCTAD or UNCTAD has brought in, we call it as brought in a standard called as international standard on accounting, and we call it as reporting. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕು. ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯಾರದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. This we call it as auditing anta kariteve. The question is, does international standards of accounting and reporting was been brought in by, was been brought in by Arappa, was been brought in by, we call it as UNCTAD. What is UNCTAD andre? Now United Nations, the Convention on Trade and Development. It's a United Nations specialized body. Enpitkolli. It's a United Nations specialized body. The United Nations specialized body established in the year 1964. Established in the year 1964. ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?
ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾವು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಟ್ರೇಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now headquarters, it's in, we call it as Geneva. It's in Switzerland. Geneva, Switzerland allide. Geneva, Switzerland. This we need to know. Now the question is, now this one or this UNCTAD has brought in a guidelines, and that guidelines we call it as international standards on accounting sambandhapattange and reporting sambandhapattange. It is guidelines tanidare, and that guidelines is normally called as IFRS and ISA. Now it is International Solar Alliance alla. It is IFRS. What is IFRS? International Financial, we call it as the reporting standards. International Financial Reporting Standards. And the second one ISA andre International Standard on, we call it as Accounting and Auditing. ISA means International Standard on Auditing. Now majorly for yarge, majorly for, we call it as credible financial reporting and auditing of yargappa. Now companies, which companies? Can be any company, but majorly how company? Private companies. Majorly with respect to private companies. Government adre ella reporting aagtide, auditing kuda agutte, not an issue. But the thing is, we are targeting which one? We are targeting, we call it as, it is private companies. Sir, guidelines kotidaralva, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೀವಾ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವರ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೆನೀವಾ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಲ್ಲ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, if you follow it is very good, but ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. In the same manner, even this guidelines is also what? Non binding. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now the questions can be consider following statement regarding, we call it as the international financial, we call it as the reporting of the standards. It is IFRS or we call it as ISA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, first one, this reporting standards has been released by UNCTAD. ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Now Geneva. It is targeting which one? Targeting, we call it as the corporate financial, accountable, transparent, and we call it as, it is ethical building also. Ethical building also majorly we are targeting. ಯಾವ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are also targeting accounting also. We are also targeting auditing also. We are also targeting, it is environmental, social and governance aspect also. ESG andre. ESG ಅಂತಂದ್ರೆ it is the economical aspect or environmental aspect, the social aspect, the CSR, we have discussed in last class. The G, we call it as the governance disclosure should also be done, and this has been brought in by yaar? This has been brought in by yarappa? UNCTAD, established in 1964, UN specialized body. Now major ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is trade and development. Trade and development for by headquarters is in where? Geneva, Switzerland. Here, this we need to know with respect to, we call it as exactly, it's a non-binding one. It's a non-binding one at any cost. ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು online. Exactly. Done. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ it is serious ಆಗಿ at least ಒಂದು 3 months ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಪಟ್ಟಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the next 2 to 3 years ಏನು ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ the next one we call it as now CBDC. Now what is the difference between the CBDC? What is the difference between, we call it as, we call it as the blockchain technology. Blockchain andrenu, CBDC andrenu, followed by stable coins andrenu, NFT andrenu, stable coins, NFT andre ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
It's a technology which runs on blocks. That is blockchain technology. ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ. Stored in digital format. Okay. Through blockchain. Okay. End-to-end encrypted. Okay. ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Now it is the data, it has been stored in, we call it as, it's in digital format. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, it is whenever you are talking about blockchain technology, you need to know about 4 important features of blockchain technology. Now that 4 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ blockchain technology ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is present completely ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾವು present completely ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? It is online ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್. ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಬೋದಾ? ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದಾಗ್ಲಿ? ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಟ್. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as virtual. Nothing but it is completely online, it is completely digital. First one. Second major important one. Now the data, it is being stored in what manner? It is blocks. It is major stored in, we call it as blocks. Box. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ಕೆ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is why we call it as mining of the blocks. We call it as blocks anta ಕರೀತೀವಿ. Third one, it is who is the regulator of this? Now regulator ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, no regulator ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, decentralized regulator. Decentralized regulator ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರಲ್ಲ, there'll be decentralized regulator. The fourth one, it is transparent. ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಲ್ಸೋ. It is anonymous also. It is dangerous. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂತೋಷಿ ನೊಕೊಮೋಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2013. ಸರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಾನಿಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನಾನಿಮಸ್, ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಸಂತೋಷಿ ನೊಕೊಮೋಟೋ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್, ನಾವು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ? ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಏನ್ ಗುಡ್ಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ನಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಕ್ಡ್, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಯು. ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. So they can say that end to end encrypted, but it's not end to end encrypted. ನಾನು already ಹೇಳಿದೀನಿ, when something is free, you are the product. Nothing but your data has been captured and it's been sold in the market. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜಮಿನಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲೌಡೇ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಸ್. ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ದ ರೀಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಇರಲೇಬಾರದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಜರ್ they'll misuse the network itself. They'll use it for drug trafficking, they'll use it for human trafficking, child trafficking, they'll use it for, we call it as the smuggling of guns. ಬಟ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ, ಕೆಲವು ತಪ್ಪಿದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್
ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತರಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ RBI. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CBDC. CBDC ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ 2022-23 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2024 ಅಲ್ಲಿ. CBDC is also called as which one? ರೂಪಾಯಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಪಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಖತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರಿನ್? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬದಲು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪೆಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ರುಪಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ರುಪೀಸ್? 95, 99 or 100 rupees ಯಾವ್ದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಪೆಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೆಗಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ stable coins. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, if we are equating it into, we call it as some form of, we call it as coins. Now if bitcoins, if we are equating it to, we call it dollar, that is called as major agi, it is the stable coin. If we are equating it to, we call it pound, stable coin. If we are equating it to yuan, the stable coin. If you are equating it to renminbi, the stable coins. Nothing but volatility ಇರಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. Nothing but we are bringing in stability for that. Now which is the first country to issue, we call it as the bitcoins throughout the country? It is, we call it El Salvador or Bahamas. It is Bahamas throughout the country. It is Bahamas ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಲರ್, that we need to know. And next one we should know about, ಸರ್ ಈಗ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can store our confidential data. Now we can, it is store my, it is land document, we can store property documents, we can store it as the paintings. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ NFT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NFT ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಂಜಬಲ್ ಟೋಕನ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ದು ಕಾಪಿರೈಟೆಡ್ ಅದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್? It is, I can sell it, I can transfer the ownership from one to other, and this we call it as NFT, non fungible tokens. Non fungible ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡಿವೈಸಬಲ್ ಅಂತ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್? My private photos can be transferred, my paintings can be transferred, the videos can be transferred. This we call it as NFT, non fungible tokens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ CBDC. ನಾವು CBDC ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮನಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ವೈಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? CBDC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು 5 ಇಂದ 10 ವರ್ಷ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬೂಮ್. CBDC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ CBDC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಅದಿಲ್ಲ, ನಾನು ವೇಸ್ಟ್, ನನ್ಗೇನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನಾನು BE ಅಂತಂದ್ರೆ CBDC ವಿಲ್ ಬೂಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಯಾ CBDC. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿ UPI ಅಲ್ಲಿ. UPI ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು UPI ನ. ಬಟ್ UPI ಗೆ CBDC ತಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೈತ್ ಕತೆ. Nothing but no one can touch it. Nothing but end to end encrypted. It is very confidential. It is very safe.
and data will be secured, everything will be done. ಯಾವಾಗ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡಿ UPA ನ ನಂಬಿ 49% ಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. UPA ಗೆ CBDC ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. Nothing but will completely capture the market. It is overtaking MasterCard, overtaking Visa, overtaking any cards in the world. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ₹1 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿತಿನ್ 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ. Next one, coming to our the CBDC, and that we call it as central bank digital currency. Now, this central bank digital currency, and now we are using it with respect to, we call it as the food currency agi. Now, what is it food currency? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ it is ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, and a National Food Security Act. Now, what are the problems we are facing? ಕೇಳಿವೆ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ. ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ, but in reality it's not ನ್ಯಾಯ. ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಈ ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ MSP and this been done by FCI, ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕೋ 5 kg ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇದರ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರೇಷನ್. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 5 kg ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 3 kg ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೋಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ 2 kg ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ಬೋದು. The question is now, is this the food grain which has been given to this, we call it as the people or the individuals of the BPL people. Now, is the quality of the food is good? ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸರ್, ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬೋಗಸ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್? ಬೋಗಸ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿಯನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಪಕ್ಕ BPL ಬರ್ತಾರ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಬೋಗಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ now the question is ನಾನು ಯಾಕೆ ಗುರು ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು? ಇವನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಗೋಧಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೇಟು, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟೊಂದಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಆಗ್ತವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರಿಸ್ತಾರೆ. How to reduce this and how to give an option to the people itself? How to give option to the people? How to give option to, we call it as people. Now ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೋಗೋದೇ MRPಗೆ. But that's also a problem. I cannot give them cash. I cannot give them money. If I give them money, automatically it is being spent to it as MRP, and that will be a revenue for the state government. And that will lead to, we call it as the more hungerness also. But ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. What to do now? ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಬಾಟಲ್ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ.
but it is I need to buy only, we call it as rice, or we call it as the ingredients ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is central government is adding a money to the wallet of the people, and that it is money we call it as the CBDC money ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, wallet ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ wallet ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ now I will be having an option to buy from any fair ration shop. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ you can use it to purchase which one? The food grains. But ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, now will this fair ration shop, will he be having an option, or people will be having an option to buy any from anywhere? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಂತ ಗುರು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Now the question is, don't you think with the same amount I am getting the quality also, at the same time I am giving an option to the people also? And this we call it as the programmable CBDC money, which has been directly given to whom? Directly given to the wallet of the head of the family. So CBDC opportunity ಇದು ಒಂದಷ್ಟೇ, n number of boom ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CBDC boom ಆಗುತ್ತೆ. And for the first time the CBDC PDS has been inculcated in Gujarat. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, what is the CBDC based? Digital food, we call it as currency. Now this digital food currency antakantadu India's pioneering pilot using programmable digital rupee, and this digital rupee is directly given to yarge, it is directly given to PDS, the beneficiary wallet game, and this can be used only for purchasing of which one? Only for purchasing up of food grains, nothing but ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, nothing but ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we were providing 170 rupees, 34 rupees per kg ಅನ್ನೋಂಗೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. 170 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ MRP ಗೆ ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಒಂಥರ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತರ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ MRP, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ತಗೋ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ. Nothing but there was compromise on health of the people also. But for that it is our central government has come out with a concept called as it is CBDC, directly transferring the money to yarge, directly transferring the money to the, we call it as it is beneficiary wallet ಗೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಟಾಕು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. This we call it as entitled for only for food grains via the fair ration shops, via the QR or coupon codes, and this was first launched in where? First launched in Gujarat, and later on expanded to, we call it as expanded to Chandigarh, expand to Puducherry, Daman, Diu, Dadra, Nagaraviliಗೆ expand ಆಗಿದೆ. And now even the central government is also ready to inculcate the CBDC based the food currency. It's a programmable, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is CBDC based targeted transfer of subsidies. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ targeted based subsidy? to whom? The beneficiary. In one, it is we call it as restricted purpose specific. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ PDS. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀಕೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, followed by we call it as real time monitoring also. ತಗೋತಾವ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, real time I can monitor. Second one, it is fair ration shops ಗೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, it is quality ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ರೆ 10% ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಫೇರ್ ರೇಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಜನನೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? low quality, their license will be cancelled and replaced by the new cancel or the new license holder. Repeating it, is it good or bad? Nothing but we are bringing in advancement by using, we call it as CBDC ಮೂಲಕ we are bringing in advancements. We call it as advancements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next one comes our, we call it as, the next one, it is the CBDC, we call it as our retail sandbox. ಏನಪ್ಪ CBDC retail sandbox? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್. Now whenever from now on as soon as you hear a word called as sandbox, sand ಅಂದ್ರೆ ಮರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Sandbox is nothing but they'll be having an innovative bits ಅಂತ. ನಾವು innovative solutions ಇರುತ್ತೆ, ಆ solution box ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can innovate the different programs. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? CBDC retail. Now the government is giving an opportunity for the people of India, or it can be from outsiders also. Now we have a sandbox, we have an innovative, it is ideas. Use this innovative ideas and design a program, design a technology, design, we call it as a project itself. Now ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಬೇಕಾ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. And this we call it as the CBDC sandbox ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What is CBDC sandbox here? Now CBDC sandbox means it's a innovative solutions box, majorly for working with respect to which stream only. We call it as CBDC or we call it as e-Rupai. Now where we can develop with respect to it is the transferring of data between the health sector in an encrypted manner. Second one, the transferring of data with respect to, we call it as, it is between the financial banks. Third one, usage of CBDC for PDS. Usage of CBDC with respect to, we call it as end-to-end encrypted between government officials. Idella program ಮಾಡಿ. Use this innovative solutions. Use mentoring support. Use, we call it as our infrastructure. R&D ಮಾಡಿ. And ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. At the same time, it will benefit your company also. This we call it as CBDC retail sandbox. CBDC ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ರಿಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, to the final consumer ಗೆ ಅಂತ retail. And sandbox ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ innovative solution box. We will be having innovative ideas and that innovative ideas can be used to, it is design the different projects, the different, we call it as innovative ideas, different programs also. And this we call it as, this has been launched on October 8, 2025. October 8, 2025, and this has been launched under which ministry? Launched under Ministry of Science and Technology. Science and Technology. ಈ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ 4 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ 4 ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as, it is ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮುಂಬೈಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. At the same time, it is booming the state, we call it as Odisha. We are also establishing it in, we call it as Bhubaneswar. And this 4 cities ali, phase 1 we are establishing, we call it as the CBDC retail sandbox. We are establishing it in where? We are establishing it in, we call it as the 4 important locations. 4 important locations. Bengaluru kuda ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. You can go, you can do a research, you can take a support, and you can also work on the CBDC also. And this we call it as central bank digital currency. Now it's a technology for developing up of the different products, different programs, the different offline payments, or it can be interoperability, or it can be any ideas by using this innovative solution. Okay, now this we call it as CBDC. Next comes are we call it as the ports. Next comes are the ports anta karithivi. Exactly, we cannot do it with respect to our, it is program specific ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ವಿಚ್ MRP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು? Now the next topic we are being called as ports. Now ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಬಂದರುಗಳು. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ದ ಶಿಪ್ಸ್ ಡಾಕ್. ನಾವು ಶಿಪ್ಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Or the third one we call it as, the ports have been established for providing safety and security to the, it is water, it is bodies ge, or we call it as the coastal irtakanta
It is states we need to provide security. This is the main objective, the three objectives of the ports. One ಏನಕ್ಕೆ dock ಮಾಡಿ rest ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, second one transferring of the goods, and the third one we call it as providing safety and security to which one? A particular coastal states ಗೆ. ಇವು ಮೂರು objectives ಇದಾವೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈ ports ಅನ್ನ ಮೂರು objectives ಅನ್ನ, one is with respect to we call it as resting purpose, second one transferring up of goods, and the third one we call it as the safety and security. It's been provided by ನಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳು, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾವೀಗ ಈ ಮೂರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? It's not Ministry of Ports and Shipping. The question is, now ports anta bandaga it is peaceful purpose and non peaceful purpose anta barutte. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದರುಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಭದ್ರತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನೇವಿ. It is provided by Ministry of Defense. Provided by, we call it as Ministry of Defense. ಆ Ministry of Defense ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇವಿ, or it can be Indian Coast Guard also. Indian Coast Guard ICG, and it can be Navy also. Okay now, but the second question is the resting purpose. Game will rest, ನೀರು ಕುಡಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಟು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ನಾವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಜನ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ವಯಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ 70% of the volume, 70% of the value and 90% by volume. Volume 90%, 70% of the value with respect to international goods is being sent via ಯಾವ ರೀತಿ? Ports ಮೂಲಕ. It is via, we call it as international trade. 70% by value, 90% by volume, it is being sent via, we call it as the ports. Now to handle this, we have two important ports. Which are two important ports? One we call it as major ports and minor ports. There are two types of ports. One we call it as the major anta karitivi, and the second one we call it as minor. Andre major andre above 18 anta alla. Now what is major port here? It is strategic port, big ports, which is handling huge amount of goods. Now this major port or strategic port, it is controlled by our central government, and this minor port is being controlled by, we call it as state government. Now ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ now all these ports initially were controlled by we call it as Indian Ports Act. Indian Ports Act of ಯಾವ್ದಿತ್ತು? 1908 ಇತ್ತು. Now 1908 ಅಂದ್ರೆ it was brought in by ಯಾರು? Britishers. Now ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು. But now it is after, we call it as after, it is around 150 years. Around 150 years we have brought in, we call it as a new advanced, we call it as advanced, it is an act, and that act we call it as, this act we call it as Indian Ports Act of which year? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳಲ್ವಾ?
Now, after 150 years, we are replacing a Port Act, and that Port Act we call it as Indian Port Act of 2025. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? Now to develop our ports, that is Vikas Barat by 2047, achieving maritime targets by 2047. ಸರ್, ಈಗ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ, ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ? ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಶಿಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. I think but turnover time is very high. Turnover time is very high. But in China, the turnover time is very less. It happens within 24 hours. Captain ship ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಟರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಯಾವಾಗ ಟರ್ನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚೇನಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. Second problem here is there is no, we call it as it is geotagging. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶಿಪ್ಸ್? But don't you think our goods should be tracked? Because 70% of the volume or the value, 90% of the volume, it is being done via the coastal routing. Don't you think we need to track? Guru, ishtu ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರೆಂಡರ್ ಕೂರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಟ್ ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. But it is, we need to have that tracking capacity also. We should bring in that transparency also. At the same time, we need to replace this ships with, we call it as EVs, electric vehicles are convert ಮಾಡಬೇಕು, environmental safety also. At the same time, ಈ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪುಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ what to do? Now all those things we are facing a challenge. ನೀವು ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೋಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಷತ್ತಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ we are seeing it. Now all those things we need to replace. We need to bring in adequate, it is the statutory body also. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ತರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are bringing in statutory authority so that we can coordinate between the major and minor ports. And this we call it as MSDC ಅಂತ. What is MSDC ಅಂದ್ರೆ maritime, we call it as Maritime State Development Council ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Maritime State Development Council ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ coordinating between the center and the states and coordinating between central government, and we call it as it is a maritime, the coastal states. We can coordinate. And second one, at the state level we are also developing, we call it as the state maritime boards ಅನ್ನ ಕೂಡ establish ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. And the state maritime boards need to be established within how many months? Within 6 months of it is the act coming into effect. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾದಾಗಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿರಿ, ಒಂದಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2025. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ? Now centuries old Indian Ports Act. Centuries old Indian Ports Act. Which is that Indian Ports Act? We call it as Colonial Era Ports Act. We call it as 1908. And this has been enacted ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ? It is August the 21st 2025. Second one, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಂದರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? We need to modernize our port. We need to go for integrated development of both our major and minor ports. And the third one, it should be, we call it as environmental sustainability also. Now to do that, we have established a statutory authority, we call it as MSDC. ಏನಪ್ಪ MSDC ಅಂದ್ರೆ? It is Maritime, the State Development Council
will act as a cooperative body between ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, between central government and state government. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, statutory status ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. And they will act as a lawmaking council, lawmaking for the complete the ports. And second one, they act as a coordinating body between ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, between we call it as a national and we call it as the coastal states ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, state maritime boards need to be established within how many months? Within 6 months of the act coming into place. Act coming into place 6 months ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕವರ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is applies to all the ports and it can major ports or it can minor ports, ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. and it can be navigable rivers also. inland waterways ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಾರಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಶಿಪ್ಸ್, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಾರಿನ್ ವಾರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್? We are only targeting the peaceful, the coastal waters. When it is ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆದ್ರೆ, it comes under which one? Ministry of Defense. That we need to know. Now we are talking about Indian Ports Act of 2025, unified framework. We are integrating both our center and the state governments, the maritime, the coastal states also. And the second one we call it as MSDC has been established. What is MSDC? Maritime State Development Council, majorly acting as a statutory body. Statutory body andre Act of Parliament. Which is that Act of Parliament? It is Indian Ports Act of 2025. By replacing which one? Indian Ports Act of 1908. It's a colonial act. Now what is the role of this MSDC? Now our role ಏನಪ್ಪ? Baby, what is the role? Now what is the role anta kelidre, role here is majorly we call it as coordinating body. And it is also acting as integrating body between, we call it as the center and the states and the maritime states also. Now ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ they have the rule making authority, law making authority. ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಕ್ಟ್ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? we need to achieve our Vikasit Bharat by which year? It is global maritime hub by 2047. Global maritime hub by 2047 ಅಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದ ರಿವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ MSB. ದ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ automatically we need to enhance our, we call it as digitization of ports, tariff and dispute reforms ಮಾಡಬೇಕು. yes, disputes ಇದ್ರೆ, ಜಗಳ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. at the same time we are also going for port authorities. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is the ports need to be developed in an effective and we call it as in an efficient manner. Done. Now how many major ports do we have in India? Now 13. Which is the 13th one? It is Vadhavan port. Now which is the deepest port in India? It is Vadhavan port. It is the transshipment deep. There is deep port ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Visingham port. Then transshipment between ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, it is overall depth is, it is we call it as Vadhavan port. It's in Maharashtra. But deepest transshipment port ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is Visingham port. It's present in where? Kerala, near to Kochi. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. And you should also know about, we call, which is the river in, it is the port. River in port ಯಾವುದು? It is Haldia port. Inland port, Vizag port or Visakhapatnam port. Okay na. Now recent Visakhapatnam anna, it is major agi they are planning it to. It is renamed as AI Patnam ante. They are planning to convert it into, we call it as AI Patnam. Visakhapatnam alla, it is AI. It is because Google has established a base there, and the AI is booming in Visakhapatnam. That we need to know. And you should also know about which port is handling maximum the goods. Yeah, Paradip port. Paradip port is handling, we call it as maximum, we call it as goods the last year. And after that you should also know about which is the first port where we've established export processing zone.
ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ. Now Kandla export processing zone, it's considered the first processing zone. Kandla is present in, it's in Gujarat. It's also called as Deen Dayal Upadhyaya Port anta kuda karitivi. Deen Dayal Upadhyaya, whereas Haldia Port or Kolkata Port it's called as, it is Sham Prasad Mukherjee Post. Nothing but it is, they are considered to be the, it is, we call it as the founders of Janasangh or founders of the present day BJP also. ikkada undi akada undi anta madidare ashte, right and left turn. Deen Dayal on one side and Sham Prasad Mukherjee on the other side, they are called as the founders of Janasangh, or we call it as the BJP also. And this is all with respect to our the first session. Now we'll go for a break, and after that we'll continue. Yes, now it is the 10:35. Now we'll be back by 45 minutes break tagoli. It is, will come by 11:20. Online, I hope you guys are following. Yes, yes. Now jail Nehru Port actually modlittu, but ivaga Paradip Port has replaced.
Next topic is the new steel policy. The first question is, what do you mean by policy? What do you mean by act? Or what do you mean by different rules and regulations? ಏನಪ್ಪ ಇವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು? What is the difference between rules, regulations, act, all those things? First one, we need to know about what is this rules, regulations ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now it can be the rules, or it can be regulations, or it can be the guidelines, or it can be the policy. Now all these things are being brought in by whom? Brought in by the government, or brought in by, we call it as brought in by executive. Brought in by executive, first one. Second one, as soon as we see an act. Now what does this act means? Act means, we call it as, it is brought in by the legislature. The act means it is brought in by yaru? Brought in by legislature, or we call it as, it is the lawmakers. The lawmakers has brought in this, we call it as an act. Ade rules, regulations, policy, guidelines anta nodidre, it is brought by, we call it as executives. This we need to know. Now when we are talking about policy, now this has been brought in by yaru? Now this has been brought in by, we call it as executives. Inputkolli, executives. Now when we are talking about new steel policy, when we are talking about a particular topic called as the steel. Now what all the things we are trying to talk with respect to the steel things? First and foremost one, steel ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ now which all things will you talk about? Now when we are talking about steel, we'll talk about some 3 to 4 important aspects. The first and foremost important aspect here is, it is vocal for local anta ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Nothing but indigenous manufacturing of which one? The steel. First and foremost one, we will talk about, we call it as indigenous manufacturing of which one? Indigenous manufacturing of steel, first one. Second one, we will talk about environmental friendly steel. What do you mean by environmental friendly steel? I think but it is when we are going for production of the steel, converting from iron to steel a convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there must be minimal environmental pollution. We will talk about environmental aspect. And the third one we will talk about, it is making the leader with respect to which one? Now India should become the leader with respect to production of, we call it as the steel as such. This all the things we will be addressing as a part of our, we call it as the new steel policy. In particular, when we are talking about a new steel policy, first we will talk about indigenous production, indigenous procurement, where the people from India, we will be using the steel which is manufactured within India. First one. Second one, we are talking about, we call it as environmental friendly steel. I think but there must be minimal impact towards which one? Minimal impact towards, we call it as the majorly are environmental aspects, sustainability in the steel production. The third one we are talking about, we call it as the India. Now what is India? Now becoming a leader. Now India should be a leader with respect to which one? Leader with respect to, we call it as the steel production. All these three has been addressed with respect to, we call it as, it is in this new steel policy. Now under this new steel policy, the first and foremost one we are talking about which one? The priority which is being given to domestic steel. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ತಗೊಂಡಾಗ there are two types of steel. One we call it as the steel which is manufactured in Jindal, and the second one the steel which is imported from, we call it as China, Japan. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, you being in corporate or you being in construction business, ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Will you procure Indian or will you procure made in China or made in Japan? Now you won't procure the made in India products. Why you won't procure made in India products? Because the prices are higher. Second one we call it as, it is accessibility ಕೂಡ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ ಮಾಡಬೇಕು, but when it comes to foreign, it is available easy. But government is pushing for, we call it as the procurement of indigenous, we call it as the made steel. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ indigenous made steel ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, nothing but all the government projects. Now all the government projects we are going for, we call it as procurement of steel if the value is what? If the value is more than 5 lakh rupees. Now for all government projects we need to procure via
via we call it as gem portal anta karithivi. Which is the gem portal? Government e-marketplace anta. Nothing but government will procure all the different types of goods which is being sold in this platform. If your project cost is more than 5 lakh rupees, you need to procure from Elinda. Procure from, we call it as domestically made steel. Why are we going for domestically made steel? The one is our import bill kadme agatte. Second one, we call it as it is our India made steel will grow. At the same time, employment generation of the mining sectors will also start to increase. And this policy majorly targeting which sectors? All the government projects. Now if the value is more than which one? Value is more than, we call it as 5 lakh rupees. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. Now steel need to be brought in from where? Steel need to be brought in from, we call it as it is domestically made steel. Second one. Now this policy has been brought in by your Ministry of Steel. I said policy is nothing but executive. Ministry ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಮೇಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. And they are also targeting, it is domestically made steel, they are targeting environmental sustainability. ಮೂರನೇದು, now to become India the leader with respect to the steel production. This is our major important target of this, we call it as the new steel policy of 2020. Sir, idella okay sir, but major agi yavud exclude agutte? Which one has been excluded? Now which one are we excluding? We are excluding the resale. Think that I am procuring from, we call it as some person, and I am reselling it. Ange marata ಮಾಡಿ retail ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, wholesale retail ಮಾಡಿದಾಗ it does not come under which one? It does not come under, we call it as the new steel policy. Be cautious. The new steel policy does not include, we call it as, it does not include, we call it as resale or we call it as manufacturing goods. The resale ಅಂದ್ರೆ ಏನು, manufacturing goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and ಈ policy ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? It will be for a period of 5 years. And we are also going for adding of countervailing duty. Countervailing duty, or we call it as now safeguard duty of which percentage? 12%. Now understand one by one. We'll see. The question is, this is India. This is India. Now India ge steel illinda bartivappa major agi antandre we are getting it the cheaper the steel from where? China. Second one, we call it as we are getting it from, we call it as Japan. We are getting it from Japan. Now the question is, from China ಮತ್ತೆ Japan ಇಂದ 1 kg steel ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is in and around, we call it as 60 rupees. In and around, we call it as 60 rupees per kg of steel. Second one, now the domestically made steel, it is in and around 70 rupees ಇದೆ. ಡಾಲರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐರನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಬರ್ನ್ ದಟ್ ಐರನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ? 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಚೈನಾಯಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಜಿಂದಾಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾವ್ರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್, ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ನಾನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕು, 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡು. Again. But now when we are going for all this, the mixture of the steels, now it is impacting our domestic market. It is impacting the employment of the country. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, now we are normally going for, we call it as it is a new steel policy. Now in a new steel policy we are initiating first one, it is ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ the thing is it is first to tell to this industry saying that inculcate the technologies. ಅವರೇ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ. Now the question is in this new steel policy, all the government projects, if
Investment of the project is what? More than 5 lakh rupees. 5 lakh ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಐರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, which is manufactured within India. Domestically made steel should be procured. Second one we call it as ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಸರ್ ಈ 60 ರೂಪಾಯಿ ಚೈನಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೆವಿಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂತ. And that we call it as the subsidy which has been given with respect to the particular countries to dump the steel into India, and this we call it as dumping. ಇದನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಡಂಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯುವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕೌಂಟರ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ. And to protect this indigenous companies, we are going for safeguard duty, and that we call it as safeguard duty. And that safeguard duty we call it as 12% has been imposed on the steel. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 100% ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ 12 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. 12 or in and around 70 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 70 rupees ಆದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ it is both domestic goods and foreign goods will be having the same rate. But equal ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. Now that is the main objective of, we call it as new steel policy. And this new steel policy is for how many years? 5 years. Now more than 5 lakh, all the government projects more than 5 lakh rupees, they need to procure domestically made steel. Via which portal? The GEM portal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Government e-marketplace ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Government e-marketplace. And majorly this has been brought in by which ministry? Ministry of Steel. Now this is majorly for locally produced goods. Give preference ಕೊಡಬೇಕು, or priority should be given for locally made the goods. Now sir, ಯಾಕೆ ಸರ್ locally made goods ಕೊಡಬೇಕು? Don't you think it's a violation of WTO also? Free and fair, it is a trade na violate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Because the China and Japan are trying to dump the goods to India. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದೀವಿ? Anti-dumping duty, or we are going for safeguard duty, or the countervailing duty. Everything is same. Now we are imposing of 12%. It is effective from, we call it as April 2025 itself. We are going for countervailing duty. This we call it as the new steel, it is the steel policy anta kariತೀವಿ. Next comes a topic called as RBI. Next comes a topic called as RBI. Now what is RBI? What is RBI? Reserve Bank of India. RBI and the Reserve Bank of India anta kariತೀವಿ. The second one, now Reserve Bank of India, now do they earn the income from it is different sources? ಈಗ ನಾನು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, RBI ಅಂತ ಬಂದಾಗ now what type of body is this RBI? What type of body? Constitutional body na? It is statutory body. This statutory body andre established under which act of parliament? RBI Act of, perfect. Now under RBI Act of 1934. But ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, it is the RBI Act of 1934 ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is majorly, now whatever body ಅಂದ್ರೆ statutory body, it's a government body also. Second thing is, now does RBI it has earns any revenue, or is there any expenditure? Now revenue ಬರುತ್ತಾ, revenue ಇರುತ್ತಾ, expenditure ಇರುತ್ತಾ RBI ಗೆ? Now which all it is the sources for the revenue for RBI, and which all comes on expenditure side of the RBI? ಯಾವ್ದು RBI ನವರಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವುದು? ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್. Yes or no? Now printing up of notes, is it a revenue or an expenditure? It is both. Now it is, we call it as seigniorage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೀಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅಪ್ಪ, 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 90 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರಲ್ವೋ? That is called as seigniorage. It's a revenue for whom? RBI. Second one, revenue in the commissions. Commissions to the RBI, commissions ಬರುತ್ತೆ.
And the third one, government security GSEC. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ these are revenue to whom? RBI. Expenditure ಯಾವ್ದು? Salaries, salary and expenditure. The second one we call it as printing up of currency notes. Printing up of currency notes print ಮಾಡೋದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. It's a printing of the notes, transferring of the currency notes from one to other, security ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. All these things comes under expenditure. But the question is, sir ಇವರೆಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದಾಯ RBI ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 3 lakh crore rupees they have generated a profit in a single year. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಆಸ್ತಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ RBI ಆಸ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ RBI ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? Now some amount should be transferred. Why not all? No, why should some amount should be transferred to government? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ because it's what type of body? It is statutory body. If that's the case, now amount should be transferred to, we call it as Consolidated Fund of India. Under we call it as RBI Act, we need to transfer the money. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as ಎಲ್ಲಿಗೆ? It is Consolidated Fund of India. Do I need to transfer everything or some amount? Now I need to transfer some amount. Why not all? Because some amount should be used by RBI to maintain some emergency, the aspect, or some amount as a buffer ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Yes or no? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು? 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದ RBI should keep it as a buffer and how much amount they need to transfer. And ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have established 2 important committees. One we call it as in 2013-14 we have established Malagam committee recommendations. Now it is how much to transfer ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the 2 committees has been established. One we call it as Malagam. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Malagam committee recommendations established in the year 2013. ಯಾಕೋ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 2ನೇ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಮಾಲ್ ಜಲಾನ್ ಕಮಿಟಿ. ಬಿಮಾಲ್ ಜಲಾನ್ ಕಮಿಟಿ has been established in which year? Bimal Jalan committee has been established in the year 2018-19 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30% ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 70% ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ there is some emergency fund you need to keep, contingency fund, and some amount you need to keep it as we call it as day-to-day maintenance gain. Around 30% bit to it is rest amount 70% you transfer it to whom? Transfer it to we call it as the Consolidated Fund of India. To we call it as it is the public money ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is now 2.67 lakh crore rupees has been received by whom? By the government. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. And that too it is considered, we call it as the largest surplus transfer which has been received in the history itself. Now still 1934 ಇಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ this is the largest surplus transfer which has been received from RBI ಇಂದ it is to government. 2.67 lakh crore rupees the surplus funds has been. But ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ surplus funds ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is mandatory that they need to transfer. But ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, because it is RBI has some duty also to manage. And a duty ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು, they need to transfer it.
and that we call it as it is economic capital framework. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have established a committee called as Himal Jalan Committee, established in the year 2018-19. Okay, now the second question is, now government's RBI risk provision, now under nodvaga it is transfer, they need to do it to the government. Now under which section? Section 47 of which act? RBI Act of 1934. Sir, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. they need to transfer around 30%, 5.5 to 6 ಅಲ್ಲ, they need to transfer how much? 30% ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. they need to transfer approximately 30% of the profits transfer ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸ್ಕ್ ಗೋಸ್ಕರ they need to transfer what percentage? 5.5 to 6.5%, and normal day to day functioning ಗೋಸ್ಕರ 20 to 25% ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 20 to 25 for normal functioning plus 5.5 to 6% as an emergency. Approximately ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Approximately 31 ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. 31, I'll take it as 30. Remaining 70% they need to transfer it to whom? They need to transfer it to Prime Minister ga. Yes, they need to transfer it to, it is other PM cares ga. They need to transfer it to, we call it as the public account, or we call it as Consolidated Fund of India transfer ಮಾಡಬೇಕು. And this CFI will be controlled by, we call it as Parliament, and this money can be used for expenditure as well as we call it as our revenue part of the government. This we call it as, it is the surplus revenue from the government has been or the RBI has been transferred to the government, and this year or the last year the 2.67 the lakh crore rupees has been received, and that is considered to be what? The largest in the history itself. The largest in the history itself. And remember two important committees, which is the two important committees. One is Maligam committee and second one we call it as the Bimal Jalan committee. Bimal Jalan ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನನ್ನ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. Next one we call it as Project Vault. The next one we call it as the Project Vault. Now what is this Project Vault ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಪ್ಪ Project Vault ಅಂದ್ರೆ? Now this is the project which has been, it is vault ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿರೋ seed vault. Now where are we establishing the world's largest seed vault? So vault ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now vault ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the storage reserve ಅಂತ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ, it has been launched by we call it as America. Now America ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, President Donald Trump has launched this. Now it's a $12 billion US. It's a public private partnership ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ವಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ನಾವು ಏನನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಏನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Now we need to reserve our rare earth minerals. Why we need to reserve our rare earth minerals? Why we need to reserve our rare earth minerals? Because then we are talking about present day. Now majority 70% of the rare earth minerals has been produced by ಯಾರು? Produced by China. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಚೈನಾಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬದ್ಧ ಶತ್ರುಗಳಂದ್ರೆ ಇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಅವ್ನು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಂತ. They are establishing their own vault. Vault is nothing but reserve. Now reserve ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, they will be reserving the rare earth minerals. They will be reserving which one? The rare earth minerals. And this is a project which has been launched by ಯಾರು? Which has been launched by American President Donald Trump. And one, it's a PPP project. What is this PPP project? ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ? It's a PPP project. Now PPP ಅಂದ್ರೆ it's a public private partnership project. Now $12 billion ಅಲ್ಲಿ it is public ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is $1.67 billion ಬರುತ್ತೆ. Out of $12 billion,
$1.67 billion will come from where? Will come from private. ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲಾಬಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇವರೇ ಲಾಬಿ ಮಾಡೋದು, ಇವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1.67 billion has been contributed by the private seed funding in the majorly from the companies, which includes Apple, which includes the SpaceX, Elon Musk SpaceX, which includes Oracle. ಇವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು $10 billion. $10 billion ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಟ್ ಇಸ್ USA's Exim Bank ಇಂದ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? PPP project, public private partnership project, launched by America. What is the size of this PPP project? Project World. It is $12 billion US dollars. And the third one, now what are we storing in this? It is Project World. We are storing, we call it as the rare earth minerals. Now rare earth minerals, is it rare in the earth? No, it's not rare in the earth. Extraction and processing is difficult anta. Now highest amount of rare earth minerals has been produced by yaru andre China. Now to reduce the it has dependence on China, automatically we are going for, we call it as the Project World. Now idike India support ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು. Nothing but it is now enemies are friends all. Nothing but automatically India also has an enemy with China. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ. India is also supporting this Project World. It's a reserve, and this concept has been inspired from, we call it as the strategic petroleum reserves in the inspired from strategic petroleum reserves. And what are we trying it here anta kelidre? What are we trying anta kelidre? We are going for, we call it as creating a strategic mineral reserve. It has rare earth minerals, which includes the lithium, cobalt, or graphite, or rare earth minerals, to protect American companies from the influence of which one? The China's influence. That our dependency will come down. It has reliance will start to increase. At the same time, impact will also come down. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ $12 billion ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. And this we call it as majorly about our Project World. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ they have also launched a project called as it is Pax Silica ಅಂತ. The same project ಅದು ಕೂಡ. It is Pax Silica. Again it is related to, we call it as the majorly collaborating between the allied countries to go for rare earth minerals. Now it is Project World. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. It is Project World ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Project World means it's an American project. It's an American project which has been launched by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Donald Trump. Second one we call it as ಇದರ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ it is budget cost ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ $12 billion. $12 billion ಬಾಸ್. ಬಿಲಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬಜೆಟ್. And out of this, around $2 billion will come from private, and $10 billion will come from Elinda, Exim Bank or America in that. And the third one, what's the objective of this? We are majorly targeting with respect to rare earth minerals, target market, stockpiling reserves, all those things. And to reduce the dependence on which one? To reduce the dependence on, we call it as majorly the China, and to increase the reliance of, we call it as the American companies, and they'll stay in it is America itself. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, they'll transfer it to China. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ they have gone for it is Project done. Okay, next source. The next one we call it as it is Swagat FI. The Swagat FI, the framework ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ವಾಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಾಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂಥರ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Now whom will you welcome? It is ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲವರು ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬಿಡ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಂತ ಮಾಡ. But the question is, the same thing happens with respect to, we call it as the economy also. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿರೋರ್ಗೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Now there are many countries who are ready to invest in India because India is a booming country. ಹಲವಾರು ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಲಾ ಇರ್ಬೇಕಾ,
ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ವಾಗತ್. ನಾವು ಸ್ವಾಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ. ಸ್ವಾಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಏನನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅ ಪೋರ್ಟಲ್. ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 16, 2026 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಅವರು, ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಶಿವಾಲಿಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಬಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಸೆಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ FPI ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ FDI? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ FPI. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ. FDI ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ FPI ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll invest in shares of Infosys, I'll invest shares in it is Reliance, I'll invest shares in Tata. Think but ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we are targeting with respect to we call it as FPI. What's FPI? ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we will go for we call it as FPI. ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? The third major important one here is, now first one I said the swagat, it is FI, the framework means it is welcoming them, the trusted foreign investors. Now the simplified procedures, single window procedures anna yarga follow ಮಾಡ್ತೀವಿ? follow ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we will allow it to whom? We will allow it to we call it as major agi trusted the entity. Under which ministry? Ministry of Finance. The third one we call it as, the third major important one we call it as, now it has been launched on January 16, 2026 and this came into effect avaga. Came into effect or this will come into effect, we call it as the June 1st, 2026. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು June 1st, 2026 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. And the third major important one, if it is SEBI ಅಂದಾಗ Securities Exchange Board of India ಅಂದಾಗ we are not directly investing it into, we call it as in India, rather we are investing it into share market. ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ FPI. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ SEBI ಬಗ್ಗೆ FPI ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಸರ್ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಯಾರು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ OCI, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NRIs or it can be Indian residents also. Now foreigners who are staying in India, they are called as Indian residents. And the third one we call it as NRIs. NRIs ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು? NRIs. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ as well as OCIs, are they Indian citizens? Now they are not Indian citizens but they hold a close ties with whom? India. They are called as OCI, overseas citizen of India. ಅವ್ರ ತಾತನೋ ಮುತ್ತಾತನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ರು. They are called OCI. Second one Indian, it is the Indian residents ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ it is someone from foreign, they are staying in India. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸ್ವಾಗತ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. that we call it as, that we call which one? That we call it as Swagat FI framework. Swagat FI, Swagat andre it is single window access with respect to investment with respect to which one? It is the, we call it as major agi foreign capital anna invest ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. To invest it in we call it as foreign capital. We have established an institution called as Swagat FI. Now launched by yarappa Minister of Finance, second one implemented by SEBI, third one targeting with respect to FPI, the foreign portfolio investment. Sir, foreign portfolio investment ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ if the shares are less than what percentage? 10% ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? FPI. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ think that India4IAS ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 10% ಹೋಗೋರ್ಗೆ.
ಅಪ್ ಟಿಲ್ 10% ವರೆಗೆ ಯಾರು ಫಾರಿನರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ 1% ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ FDI. ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as FPI. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ FDI ಅಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು there is a uniform definition saying that up till 10% it is a foreigner will be declared as FPI. 10% ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ will be declared as what? It is FDI. Just you need to know. And second one, SEBI ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ Security Exchange Board of India. Now when was the SEBI established? Now SEBI established ಆಗಿ 1988 ಅಲ್ಲಿ. On the recommendation of which committee? Narasimhan Working Group. Now SEBI, Securities Exchange Board of India, abbreviation ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Security Exchange Board of India. Second one we call it as established in the year 1988. And established in the year 1988 as executive body ಆಗಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1988 ರಲ್ಲಿ, ದ ಇಯರ್ 1988 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 1992 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆನ್ January 30th 1992. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವೈ ದೇ ಗೇವ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಟು ದ SEBI? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ and related to internal trading, related to we call it as major agi, it is the confidential data is being robbed by Arshad Mehta, and that we call it as it is internal trading, or we call it confidential information is being robbed by, we call it as Arshad Mehta. And adukoskara we gave a statutory status in the year 1992, and this has been established on recommendation of Narasimhan Working Group. Where is the headquarters? Headquarters is in Financial Capital Mumbai. Financial Capital Mumbai. Financial capital illappa andre Mumbai allide. And the next one we call it as the next major important one. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಏನೋ ಬುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ನೀವು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು? ನಾವು ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ. ಆದಾಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಆದಾಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್. there is no right and wrong. Now economics ಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ there's major ಆಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾತ್ರ ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾರು ನಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ there will be some will be losers, some will be we call it as some will be at loss and some will be at profit. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಶೇರ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. 101, 102, 103 ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ 100 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ. ಬಟ್ ಯಾರು ಸರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ವೇಟ್. ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಥರ ಪರ್ ಶೇರ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ವಾಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇವಾಗ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು 90 days ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು 30 days ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ದೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. Now that's not only with respect to our economy making money antalla, you will get to know about which companies are booming, which companies are increasing, which companies are it is worth to invest.
ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು. ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಾಗಲ್ಲ. ದೇಲ್ ಕಾಂಪೀಟ್. ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ನೌ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್. Next one we call it as FCSS. FCSS. Now what is FCSS? Now the foreign currency settlement system. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, it is ನಂಗೆ foreign currency. Now there is an import and export which is happening. Now there is import and export which is happening. Now ಈಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ it is from Russia I am importing ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್, natural gas. And second one, now I am exporting rice. ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೋಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The thing that it is when I'm going for exporting above, we call it as the rice, and importing above the gas. The thing that it is ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. This is 100 rupees. And second one we call it as when I'm exporting rice, automatically rice ಗೆ 1,000 ಮೇಜಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, $1,000. The question is the remaining $900 ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? Now India is exporting, it has the rice worth of $1,000. And second one thing that it is India is importing only some $100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, rupees ಬೇಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, think that it is $100 of gas we are importing. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ $900 ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? Automatically it is Russia should give it to India, because it is 1,000 ರೂಪಾಯಿ worth ಅಥವಾ $1,000 worth I'm exporting it, but I'm in return buying only which one? $100. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ $900 ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ರಷ್ಯಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ರಷ್ಯಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಷ್ಯನ್ ಡಾಲರ್? ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಾಲರ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ರುಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್? ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಬೇಗನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಷ್ಯನ್ ರುಪಿ ಇದೆ, ದಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರುಪಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರುಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೇಜರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 36 to 48 hours ತಗೋತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತಿನ್ ಏನು? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 to 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಕೊಡಕ್ ನಾನು ಯಾರು? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತಿನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ settlement system is happening between the countries in a city called as Gift City. What is Gift City? Gujarat International Financial Tech City. It is located in, we call it as Gandhinagar. Now the question is, now what is this Gift City sir anta keladre? Now Gujarat International Financial Tech City. Now this Gujarat International Financial Tech City, it is located in where? Located in, we call it as Gandhinagar, Gujarat. Now Gift City andre eno? It's an SEZ, Special Economic Zone. Now it is also been declared as, we call it as International Financial Tech City antane. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎರಡೇ? ಒನ್ ಇಸ್ BSc ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ NSE. ಒನ್ ಇಸ್ BSc ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ NSE,
National Stock Exchange. BSE releases an index called as the Sensex. Now NSE releases the index called as Nifty anta 50 anta. It is national 50 companies. Sensex 30 companies. The top 30 companies. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ it is ನಮ್ಮ country grow ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, market ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. The second question is, now both these things are being controlled by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ SEBI. Both these things are controlled by ಯಾರು? SEBI under which ministry? Ministry of Finance. But the question is, ನಮಗೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನನಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಸ್ SEZ. ಏನಪ್ಪ SEZ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ 2005. Now I have declared it is this gift city as which one? Gift city as we call it as it is SEZ, and it is located at where? Located at Gandhinagar, Gujarat. ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನು SEZ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು will it be controlled by SEBI? Will it be controlled by Ministry of Finance? ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. And that act we call it as, it is the major act we call it as International Financial Securities. International major ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2019 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2019 ಆಕ್ಟ್ ಇದು 19 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗ 2020ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now they will be controlling which one? They will be controlling, we call it as the complete gift city. Now complete gift city ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, with respect to buying and selling up of GSEC. Now whatever may be, SEBI does not have any control. Ministry of Finance does not have any control. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Now International Financial the Services the Centers Authority. Now they will control under an act. ಯಾವ act? International Financial Services, it is the center, the authority, act of which year? 2019. But ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. I think but this IFSCA, they are responsible to parliament, but not responsible to which one? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಬೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? Now will this BSc and NSC will grow, or this we call it as gift city will grow? ಯಾಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಅಟಾನಮಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2019, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ 19 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಂಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್, ಗುಜರಾತ್. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾರು? IFSC. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ನಾವೀಗ ನೀವೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ BSc NSC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ establishment of the first, it as we call it as the financial SEZ. India's first financial SEZ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, India's first financial SEZ, special economic zone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that we call it as gift. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ, ಓದಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ ಸಿಟಿ, and we call it as the majorly it is located in Gandhinagar, Gujarat. Then we call it as majorly Western India ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, and majorly controlled by ಯಾರು ಅದನ್ನ? nothing but IFSCA. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 4 ರಿಂದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿ BSc NSC ಅವರಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 36 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ದಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಬೇಡ, ನನಗೆ
ನನಗೇನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಾನು ಪಂಟ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ನೋಡಿ 4 to 5 seconds. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the speedier they are doing it in a gift city. Call it as foreign currency settlement system ಅಂತ. The next one, the payment settlement or the payment regulator, we call it as a board. Highly important one. Now this payment regulatory board which has been established in 2025 ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. Payment regulator board. ನಾವೀಗ when we talk about India, now we are doing a number of payments, boss. Beginning it, we are paying, we call it as, we are paying for electricity bill, we are paying with respect to, we call it as the major agi current bill, we are paying with respect to, we call it as major agi transactions, we are paying loans, we are paying EMIs. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 10,000 ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದು, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಿದ್ರೆ ಹಾಕದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀಯ, ಯಾರಿಗೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಈಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ತಪ್ಪು, ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ? ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ದ ಫೋನ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬೈದವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಹೌದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ವೈ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾದರ್? ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಫೋನ್ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರ, ಭೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಟಿಎಂ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ವಾರ, ಅದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚದಂಗೆ ಅದು ಪೇಟಿಎಂ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ನಾವು ವೇ ಟು ಗೋ ಸರ್? ನಾವು ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಯ UPI or it can be via any platforms. If it is payment related aspect, the supervision, payment related rules making, payment related we call it as the laws, controlling, guidelines, everything has been brought in by our payment regulatory board. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ RBI ಹೋಗ್ಬೋದಂದ್ರೆ RBI ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ನಿಮಗೂ RBI ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, and that we call it as the payment regulatory board. This payment regulatory board has been established in the year 2025. now May 6, 2025 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೆಬಿ RBI ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಕೇಳಲ್ಲ. now the next one will be payment settlement board ಇರ್ತಾವ, ಅಥವಾ payment regulatory board ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Now this payment regulatory board which has been established in which year? 2025, May 2025. Second major important one, now it is a statutory body established under, illa establish ಮಾಡಿದೀವಿ, established under the Payment and Settlements Act of 2007. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ what type of body is this? Statutory body. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ such type of bodies we call it as statutory bodies ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾವು ಮೂರನೇದು ನಾವು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೈ ಯಾರು? ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, BPSS ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. ನಾವು ಇದಿತ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಒನ್, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, PRB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಸರಿ? PRB ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ RBI ಗವರ್ನರ್. ಯಾರಪ್ಪ RBI ಗವರ್ನರ್? ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, RBI ಗವರ್ನರ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ RBI ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ?
3 ಜನ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ RBI ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು RBI ಗವರ್ನರ್, ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಚೇರ್ಮನ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು. ಯಾರಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ RBI ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಿನೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಬ್ರು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಬೇಕಿರೋ ಒಂದು 10 ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2025. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ established by ಯಾರು? RBI. established by RBI, working under Ministry of Finance ಅಷ್ಟೇ. Ministry of Finance, RBI. Now by replacing which one? EPSS. Under which act? Payment and Settlements Act of 2007. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? They act as the we call it as settlement ಆಗಿರಬಹುದು, regulator, for by rules, guidelines, all these things have been done by ಯಾರು? It is the major, we call it as the Payment Regulatory Board, PRB. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1+5 ಆರ್ 6 ಮೆಂಬರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಒಬ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ, 5 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಜನ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ RBI, 3 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಏನೋ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ್ದು ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ? ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ. ಯಾವ್ದು ಗೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Just payment settlement the board or payment regulatory board. Now this is exactly same. Clear? It is nomination, 3 members nomination from government, and ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ RBI ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ? RBI ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟೈ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೂ ಆಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೋಟ್? RBI ಗವರ್ನರ್. Clear? This we need to know. We call it as the payment and settlement the board ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Last topic from it is the economy, and that we call it as Sujvika portal. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಬಯೋಕಾನ್ ತರಾನೇ ನೀವು ಒಂಥರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಕಾನ್ ಪ್ಲಸ್, ಬಯೋಕಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಯೋಕಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬಯೋಕಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಸರ್ ಈಗ ಬಯೋಕಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಯೋಕಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ ಬಯೋಕಾನ್ ಪ್ಲಸ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಬಯೋಕಾನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಡೇಟಾ ಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗ್ತಿದಾವೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಹೌ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ or how to reduce, we call it as how to reduce the impact of diabetes. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಯಾರಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ? And that portal for sharing up of dedicated, we call it as information, and that we call it as it is Sujvika portal. Major for sharing up of data related which one? Biotechnology. So ನೀವು ಹೇಳಿ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
It is on February 24, 2026 under which ministry? Ministry of Science and Technology. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ AI ಡ್ರಿವನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ AI ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸುಜ್ವಿಕಾ ಪೋರ್ಟಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೇಷನ್ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 20 ವರ್ಷ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯಾರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ನಮಗೂ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಫಾಸ್ಟರ್, ಸ್ಪೀಡಿಯರ್. And this portal we call it as Sujvika portal. In particular, Sujvika portal, it's been launched by, we call it as the Department of Biotechnology, DBT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. DBT and Direct Benefit Transfer ಅಲ್ಲ, Department of Biotechnology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and the Ministry of Science and Technology. Launched in the year 2026 in association with private company. And the third one, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ authenticated R&D data, and it's been transferred to the different private agencies so that they can do R&D also. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. R&D ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪೋರ್ಟಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ economy related topics. Economy related the topic. Exactly, yes. Exactly. Exactly. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. The next one, it is awards. Now, in our recent exams, they are asking from non-core areas. Awards, sports, indexes. Idhar mele jaasti questions keltiya. Now, coming to our awards, now nimge yave award gottappa? Yave award discuss ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ? ಹೇಳಿ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ. Now, international ಓದಿರಬೇಕು, at the same time national also. The first one we call it as the literature awards. The first one we call it as, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಲಿಟರೇಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಅಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ has been given to ಯಾರಿಗೆ? ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಟರರಿ ಆನರ್, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರು? ಗಿವನ್ ಬೈ NGO, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್. ಸರಸ್ವತಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಂಪ ಅವಾರ್ಡ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪಂಪ ಅವಾರ್ಡ್. And second we should know about, we call it as ಕುವೆಂಪು award. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು all those things ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And next one with respect to, we call it as civilian awards ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Already ನಿಮಗೆ still or the political including civilian awards which includes are, we call it as major ಆಗಿ it is ಭಾರತ ರತ್ನ, now ಪದ್ಮ awards, the ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ, ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಅಂತ. All this comes under where? Civilian awards at, we call it as, now civilian awards at which level? The national level. National level, Bharat Ratna,
ದ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ಸ್, the field of science or in the field of we call it as public, the highest civilian awards ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 6 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೊಬೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು? It is Raman Magsaysay Award. Raman Magsaysay Award. Now it is major agi, it is called as Asian Nobel Prize. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. It is Abel Prize, or it's also called as we call it as Nobel Prize in which one? Nobel Prize in we call it as mathematics. Abel Prize ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ you should also know about we call it as film ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಫಿಲಿಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್, ದ ಫಿಲಿಂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಫಿಲಿಂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್. ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಿಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್. ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ದ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಪ್ರೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟು, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. We need to know while discussing about we call it as awards category or award sections. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 2025-26ಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, given to whom. And second one we need to know about it is now this award is given by ಯಾರು ಅಂತ. This award is given by ಯಾರು, again ಗೊತ್ತಿರಲಿ. And the third one we need to know about it is now ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Fourth one we call it as now award prize. Fifth one if there isn't some uniqueness. Now 5 point ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ at any cost you need to know here. Done. It is 2025-26 ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 ಬಂದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 25. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. It's an NGO called as ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ. It is major ಆಗಿ we call it as it is the NGO ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the third one we call it as if it is Oscar award ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. If it is we call it as ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಗಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಗಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗಾ, ಪಾಲಿಟಿಗಾ. ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ, ದುಡ್ಡು ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಲು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ಆನರ್ ಯಾವುದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ. We'll see all those things one by one. The first and foremost question is we call it as ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2026 ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2026. ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. The next 2 months this will be outdated because short list ಆಗಿದೆ. But the next 2 months automatically it is the international man booker prize ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ. Now it is man ಬೇಡ, it is neutral ಆಗಿ women ಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have made it as we call it as general one. And that we call it as international booker prize. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2025ಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಸ್ ದ ಆಥರ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ. Now they have received the award International Booker Prize
2025 ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್, ಯಾವ ಬುಕ್ಗೆ ಆರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರು, ನಾವು ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ UK ಬೇಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, now this Booker Prize Foundation, now it has been given an award in which field? ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಲಿಟರೇಚರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, now it is given in a field called as literature. given in a field called as literature. ಬಟ್ ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ದ UK ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು UK ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಲೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು that should be published in where? That should be published in, we call it as either in UK or in Ireland. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, it is considered, we call it as one of the highest international award ಅಥವಾ the literature award, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ UK. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಸರ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ UK ಮತ್ತೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿನ್ ಆಗೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, 50,000 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 50,000 pounds ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ವಿನ್ ಆಗೋರ್ಗೆ. ನಾವ್ ಈಗ 50,000 ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಥರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗಿ. ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಬರ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳಾಡಬಾರ್ದು ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಥಿಂಕ್ 30-20 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಥರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಬ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಸ್ ಬೀನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50-50. ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2005 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2005 ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ 2016 ಬಂದ್ವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ rebranded it as what? Rebranded it as we call it as it is International Booker Prize ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. It includes both male and female. Done. This we call it as International Booker Prize, and this International Booker Prize is provided which year? It is yearly, annual ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. This is being provided annually, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಶ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಡೇವಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾಷೆಲಿ ಬರೀರಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟೇ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಟ್ ಒನ್ 2025 ಅಥವಾ ಹೋದ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 60ನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈರಮುತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವೈರಮುತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದವರು ಇವರು. ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈರಮುತ್ತು ವಿನ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ 2026 ನ್ಯೂಸ್.
ಮಾರ್ಚ್ 14 ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಅವಾರ್ಡ್ has been given to ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3ನೇ ತಮಿಳ್ ರೈಟರ್. ಇನ್ನು 3ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು 8 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 3ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಟು ವಿನ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಕ್ಕೆ? ಹಿಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 12. ನಾವು 12 ಇಟ್ ಇಸ್ 12 ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆದ ನಂತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 8, ಇದು 12. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ನಾವು ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 ಇದೆ. ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ 6 ಇದಾವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಈ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ನಾವು ತಮಿಳ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1-2 ವರ್ಷ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ, 3ನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಪ್ಪ? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಕುರುಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಮಲಯಾಳಂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಂಕರ್ ಕುರುಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲಯಾಳಂ. ಫ್ರಮ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ 65 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ 65. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 60th ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ವೈರಮುತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ? ದ ತಮಿಳ್, ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂಡ್ he is considered to be which one? The third we call it as the Tamil, the literature. Now to get we call it as this Gnanapita award. ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 1961ರಲ್ಲಿ. In the year 1961 it has been provided by we call it as ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ. By ಜ್ಞಾನಪೀಠ it's an NGO. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ NGO, ನಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ಆನರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ಆನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಿನ್ಸ್ 1961. ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ವೈರಮುತ್ತು. ಅಂಡ್ ದ 60th ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 23 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 23 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅಂಡ್ ಆ 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 22 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 22 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಘಾದೇವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು, ಪಾಶ್ಮಿನಾ ಶಾಲ್ ಅದು ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 11 lakh. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸೈಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪದಕ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ posthumously. It is not being given. This award is not being given. Highly important one. ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಟ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ. ಹೌದು, ದಿಸ್ we call it as ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. It is not been provided after death. This we need to know. We call it as ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸಾಹಿತ್ಯದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಹಳ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಈಗ India4IAS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಾ? ಮತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಅವರ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ಟ್ರೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ? ಏನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅರೇಬಿಕ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾ exactly. ಹೇಳಿ ಬೇಗನೆ ಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನೀವು. Now the question is ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The first one we call it as, now this ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ award is being given by ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. It's an independent autonomous body working under which ministry? Ministry of Culture. Now it is working under, we call it as Ministry of Culture ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ has been instituted ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 1954ರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಭಾರತ ರತ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪದ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ? 1954 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1954 and this award is being given, it is annually. This award is being given ಹಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು NGO ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಣ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಣ? 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಣ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋ ಬದಲು 1 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 22 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, 22 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 24 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 24 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲೇಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. Nothing but it is, this award is being provided in how many languages? It is 24 language, which includes, it is 22 scheduled languages, Indian schedule ಅಲ್ಲಿ followed by English and we call it as Rajasthani. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. This we need to. And the third major important one, sir, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, it is 1 ಲಕ್ಷ followed by plaque. And this is also one of the, we call it as the highest literary honor given by the government in the. Highest literary honor given by ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಅದು NGO ಅದು. It is given by the government ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is given by, we call it as government ಕಡೆ. ಸರ್ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಅಂಬರೀಶ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ನುಗದೋನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಬರೀಶ್ನವ್ರಿಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಥನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾದು ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಈ ಮೂರಂತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನವತೇಜ್ ಸರ್ನಾ. ನವತೇಜ್ ಸರ್ನಾ ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಮ್ಸಾನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಮ್ಸಾನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ? ನವತೇಜ್. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಂದಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಮತಾ ಕಾಲಿಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಾರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಬುಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೀತ್ ಜೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್. Now for a book called as, it is majorly we call it as the success of Allahabad ಗೆ it is ಹಿಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, it is the ಮಮತಾ ಕಾಲಿಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಬರೀಶ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನವತೇಜ್ ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ರಿಮ್ಸಾನ್, ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 lakh plus play. ವಾಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟರರಿ ಆನರ್ ಇದು. It's one of the, it is we call it as annual award, the best literary award
ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರು, ಗಿವನ್ ಬೈ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 24 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ. ಓಕೆನಾ. ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಎನ್ ಜಿ ಓನಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದವರಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026. Now this major agi it is Saraswati Samman Award has been given to a Bengali, the novel. Bengali it is novel ಸಿಕ್ಕಿದೆ, it is Ar Parvati Katha anta. Ar Parvati Katha. Now related to we call it as Parvati. Ali Parvati ಅಂತ ಕರಲ್ಲ, Parvati ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And this has been given to we call it as an author called as Ram Kumar Mukhopadhyay. Mukhopadhyay ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ is from which state? It is Bengal and language we call it as Bengali. And ಯಾವ award ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Saraswati Samman Award for a novel called as it is Ar Parvati. It is we call it as Katha. Just you need to know. And the question is sir ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಇಸ್ KK ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್. KK ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1991. Now this award has been established in the year 1991. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ 2025 26ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ? ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? It is Bengali literature, the Ram Kumar Mukhopadhyay to a novel called which one? It is Ar Parvati Katha. Ar Parvati Katha anta ಕರಿತೀವಿ. Ar Parvati Katha. This we need to know. And exactly. It is the next one we need to know here is the next one ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ KK ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 22 ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು 24 ಕೊಡಲ್ಲ. 24 ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ನವರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 22. ಈವನ್ ದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 22 + 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇವರು 22 ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಈ KK ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. They must be Indian citizen. ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ 10 ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು within 10 years ಅಲ್ಲಿ they should have contributed towards a literature. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 15 lakh rupees citation ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕಮಮರೇಟಿವ್ ದ ಪ್ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ the most highest the literary honor ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ comes first. ಜ್ಞಾನಪೀಠ comes first, but second and third ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we call it as ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ and we call it as the KK ಬಿರ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್, we call it as ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್. This we need to know. Now this ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸರಸ್ವತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, it is ಮೇಜರ್ ಆಗಿ towards education. This we need to know. ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು the most important one here is now it is ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸಿ ಅವಾರ್ಡ್. ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ? ನಾವು ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ it has been given to, we call it as Educate Girls, the first NGO from India to get a Raman Magsaysay award. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, Educate Girls ಅಂತ. Now this is the first, we call it as the first NGO, the first Indian NGO to get a Raman Magsaysay award. Now already it's also called as Asian Nobel Prize. ಬಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏಷ್ಯನ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಿಟಿಸನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ?
It is Asian Nobel Prize, or we call it Raman Magsaysay Award. Now this Raman Magsaysay Award has been provided by which country? Provided by, we call it as Philippines. Provided by Philippines on the contribution of the former, the president of Philippines. Now Raman Magsaysay Award has been given by Raman Magsaysay Trust nor kodtare. Major Nobel Prize Trust kodtaralva, ade reeti it is Nobel Prize reetine illu kuda it is the Philippines nor kuda trust ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್. ಹರಿವಂಶ್ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ has contributed towards, we call it as the first winner called as Saraswati Samman Award. I'll repeat, ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಓದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ, ಓದ್ರೂ ಕೂಡ ರೇರ್ ಓದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ನಾವು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಆನರ್. Now highest literary honor, it is not been given by government boss, rather it is given by NGO, non-governmental organization. Now 1961 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 11 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 11 ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಗೆಟ್ ಅವರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 24 ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 24 ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as Saraswati Samman Award. Now this Saraswati Samman Award has been given to a Bengali writer called as Ram Kumar Mukhopadhyay. Now this Ram Kumar Mukhopadhyay is a Bengali writer. It is the novel called as we call it as Parbati. It is we call it as Kathak ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೆಂಗಾಲಿ ರೈಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಾಲ್, ಸೈಟೇಷನ್, ಪ್ಲೇಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ, ಮೆಡಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 22 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ. And this we need to know with respect, we call it as Saraswati Samman Award ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The next comes are next one. Next comes are, we call it as our major one related to Carnatic music. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, highest Nobel one, or the highest one has been given with respect to which award? ಹೇಳಿ ಬೇಗನೆ. Now it is major ಆಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗೇನ್ ದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಡನ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಲಾನಿಧಿ. ಕಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಕಲಾನಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಲಾನಿಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕಲಾನಿಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 2026 ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ? 26 ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 26 ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಯಂತಿ ಕುಮಾರೇಶ್. ನೆನ್ಪಿ, ಜಯಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ. It is Jayanti Kumaresh anta. Now this person has got, we call it as, now highest we call it as musical award anta kariti, or we call it as, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ highest honor in the field of which music? The Carnatic music. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ there are only 2 types of music ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದಪ್ಪ ಎರಡು, ಒಂದು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್.
Whereas in Hindustani, there are different, we call it as Qawwali anta karitivi or Qawwali anta karitivi, and that we got a number of branches. Nothing but sumne antara dum dum annadu dum dum andre innond Qawwali adu. Nothing but there are a number of things. Delhi go hodre nothing but sumne barasta irtare. Nothing but we call it as Agra style anta. When you go to Rajasthani, we have Rajasthani style of Hindustani music. When you go to, we call it as Bhopal, we have Bhopal. Main is same, but on ಸ್ವಲ್ಪ it is dum 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 ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು beats. So based on that, we have differentiated Hindustani music into we call it as different types. So it is ಕೇಳ್ತಿರ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, especially when you go to we call it as the Sikhs and the Sikh Gurudwara ಹೋದಾಗ, when you go to we call it as, it is major ಆಗಿ we call it as, it is the masjid ಹೋದಾಗ, it's not mosque, masjid ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ it is tabla ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. All this comes under Hindustani music. Now with respect to Carnatic music, it's been normally, it is practiced by, we call it as, it is the Hindu religious people, and it is the original music of India anta kariti. Now who is considered as the father of Carnatic music? Now Purandara Dasa. Now Purandara Dasa is considered to be called as the father of Carnatic music. Original music, there is no differentiation. Nothing but sir, yav sakkatagirodu kelake andre Hindustani. Because some time change ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ we are adding everything. But in Carnatic music, it is original. Purandara Dasar ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಸರಿಗಮಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ. ಬಟ್ ಸರಿಗಮಪ ಆಗ್ಲೂ ಅದೇ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. It's not more popular. It's not more popular, but it's original, genuine. Talking about Hindustani music, it is very, we call it as enjoyable. I think, but ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಬ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ Hindustani music ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. And that is very jovial and very, we call it as enjoyable also. But Carnatic music is very boring. But original ಇದೆ, change ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ change ಆಗಿಲ್ಲ, and this we call it as Carnatic music. But highest honor in the field of Carnatic music, 2026 winner ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, major we call it as ಯಾರು winner, it is Jayanti, we call it as the Kumareshan. And this award has been, again, it has given since, we call it as, given since ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1942 ಇಂದ award ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1942 ಇಂದ now given by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the Madras Music Academy Chennai, because this Carnatic music started from Chennai. This Carnatic music started from Chennai. Now ಇವರು, it is the academy ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು award ಕೊಡ್ತೀವಿ Carnatic music ಅಲ್ಲಿ. Now one have immensely contributed towards Carnatic music. Then Carnatic music ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ majorly we call it as Madras the Music Academy. Now this year 2026 has been given to, we call it as Jayanti Kumareshan. Now for his immense life standing contribution, ನಾವು ಅವರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೋಡಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಉದ್ದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ or we call the outstanding contribution to the field of which one? The field of, we call it as Carnatic music. And who is called as the Trinity of Carnatic music? Triratna anta karitivi. Triratna of Carnatic music. It is Tyagaraja, it is now Dikshitar, and third one, it is Puttaswamy. Or major we call it as the three trinities of, we call it as the Carnatic. Father andre Purandara Das. And second one you should know about is history ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ art and culture ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, Hindustani music and Carnatic music. Carnatic is very stringent, very original also, change ಆಗಿಲ್ಲ. Which one is older? Hindustani is older or Carnatic is older? Carnatic is older. Now Carnatic music ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is ಭರತ ಮುನಿ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಗಮಪ ಸೇಮ್ ಸರಿಗಮಪ. ಬಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ತಬಲಾ. ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಯಂತಿ ಕುಮಾರೇಶನ್. ಹಿಯರ್ ಫಾದರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, the Trinity of Carnatic music, you should know that, and the laureate of, we call it as the highest immense contribution towards the field of which one? Towards field of, it is this, and ಇದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, it is provided annually. Gold medal ಕೊಡ್ತಾರೆ and a citation. Gold medal and a citation has been provided to, we call it as, it is Sangeeta Kala Nidhi Award ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay na? Done? This is about exactly. It is ಮೂರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Even modern songs can mix with Hindustani. Majority modern ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ, majority are Hindustani. Done? Now who has immensely contributed towards Mughal Hindustani music? It is Tanseh.
ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನ್ಸೇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಾನ್ಸೇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Especially when you go to Bollywood and all, it is majority are Hindustani. The next one we call it as honorary. We call it as honorary knighthood ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈ knighthood award ಕೇಳಿದಿರಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿ? What is knighthood award? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ knighthood? ನಾವೀಗ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ knighthood ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? It is majorly to Rabindranath Tagore. ನಾವು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? It is after Jallianwala Bagh. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾವು knighthood ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬರುತ್ತೆ knighthood ಇದ್ರೆ. The question is there are two types of awards which are being given by British. One we call it as normal knighthood award and second one we call it as honorary knighthood. ಇವೆರಡೂ ಕೊಡೋದು UK ನವರೇ. ಬಟ್ ಆ UK ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ we call it as the knighthood. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ during that period of time it is India was under the Britishers. Nothing but it is British territory ಅಲ್ವದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಲೋಟನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂದೇ ಅಲ್ವಾ ರಾಜ್ಯ? The same manner it is majorly we call it as when we are controlling India automatically it comes under it as UK or it comes from Britishers. Now during that period of time they gave knighthood award to we call it as Rabindranath Tagore. And second one it is the honorary knighthood. There are two types of awards. One we call it as knighthood award and we call it as honorary knighthood. Now this knighthood award is being given to yargappa only yarige UK citizens matra kodtare. And second one honor knighthood andre it is being given to anyone else except UK bitu. It is normally given to we call it as non UK citizens. ಬಟ್ ಸರಿ knighthood ಸಿಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ಅ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ಗೆ Chandrasekharan we call it as Tata Group chairman. After the demise of we call it Ratan Tata. After the demise of Ratan Tata. Now Ratan Tata ge it is major kottidra sir antandre kottidru but adre sometimes this Tata has said that karile bidi henge sir anta because I'm a normal person. Because Tata it is chairman major Ratan Tata was more aggressive in capturing it is UK companies. Major majority companies ellanu capture ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ including Royal Enfield, including we call it as major fortunes. Now majority company shares anna acquire ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Now acquire ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ this UK people got some ego. ನಿಮ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆನೆ it is Tata Group chairman it is Chandrasekharan has been given a title called as honorary. We call it as honorary one. It is knighthood award. Now honorary knighthood andre nothing special but prefix agi sir anta add ಮಾಡ್ತಾರೆ in the special meetings or in we call it as in the world meetings that we call it as honor knighthood. But ಈ honor knighthood ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ given by UK to ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? To non-Britishers. The cautious that is being given to we call it non-British citizens for their immense contribution towards in the field of which one? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. Towards the peace, politics, science, culture, public service or politics. Now ಯಾರು ಜನರಲ್ ಆಗಿರಲಿ normally it is being given to we call it as foreign nationals. It can be the non-Britishers, non-Commonwealth citizens also. But ಇದನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ British monarch. Now British monarch ಅನ್ನ king ಕೊಡ್ತಾರೆ, king or queen on the advice of ಯಾರು? The king or queen on the advice of we call it as the UK government. On the advice of UK government, it is considered to be we call it as one of the highest we call it as civilian award given by we call it as UK government. It is given by we call it as UK government. So ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು because ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This we call it as nothing much to discuss here. It is we call it as honorary. We call it as knighthood given by ಯಾವ country ಅವರು? Given by we call it as given by UK. And next comes our we call it as Abel prize. It is Abel prize ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is Abel prize ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Abel ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. It is Nobel prize in which field? Mathematics. Abel prize ಅಂತಂದ್ರೆ Nobel prize in mathematics.
ಈ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 2025-26ಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ? 2026 ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಜರ್ಡ್ ಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಜರ್ಡ್ ಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ಸ್ has been given, we call it as has been given a 2026 award. 2026 award for his immense contribution towards which field? It is arithmetic geometry. And in maths, so there are three fields of mathematics. One is called as algebra, arithmetics and geometry. I think but you room mix for that we have given it as Abel prize. I think but mathematical more baratte. One is algebra. Second one we call it as arithmetics. Third one we call it as geometry. Now we have got this two tiered field. Immense contribution towards we call it as arithmetic geometry. Arithmetic geometry contribution. Okay? Now this we call it as Jed Feltings has been given, we call it as Nobel Prize in Mathematics. Probably called as the Nobel Prize in Mathematics, but it is also called as Abel Prize. Now Abel Prize and Abel andre yaru iವರು ಹೋಗ್ಲಿ. Now is Abel? Abel ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ is a 19th century Norwegian mathematician ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. He is considered as we call it as 19th century Norwegian mathematician or mathematician. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ಯುವಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2002ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2003ರಿಂದ. I'll repeat. Now what is Abel Prize? Abel Prize ಅಂತಂದ್ರೆ it is commonly called as mathematician award ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಬಿಡಿ ಅಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ 19th century ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 2003ರಿಂದ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 2002ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದ್ರೆ 7.5 ಮಿಲಿಯನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದೇನೋ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ. 7.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರಾನರ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ Norwegian Academy for the Science and Letters. I'll repeat. Abel Prize is ಇವರೇ ಅಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಅಬೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ 19th century ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ನಾವು ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2026 ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಫೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಾರ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes, algebra major agi, it is algebra, arithmetics and geometry. There are three fields and yes, contribute towards this two fields. Arithmetic, geometry, contribute. And this we need to know. And the next one we call it as, now the highest film awards we call it Oscar awards. Oscar awards ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, it is Oscar award ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಆಸ್ಕರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಆಸ್ಕರ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮತ್ತೇನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ. Now this has been started in the year 1929 and this award is being given by we call it as Academy for the Picture, the Motion Picture, and it is Arts and Sciences. But yes, this is provided by we call it as America. Now America is yarappa andre Academy of the Motion Picture Arts and Sciences. It is present in where? It is present in we call it as the America. Second one sir, the Oscar award ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ?
ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫಿಲಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮೂವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1929 ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೇಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಶೋರೂಮ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ಯುವಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ನಾವು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್. ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಮೂವಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸೇಮ್ ಮೂವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೌಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್. Paul Thomas Anderson has received the Best Director Award for a movie called as One Battle After the Another. ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2026 98th Academy Awards ಅಲ್ಲಿ, 98th Academy Awards ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. I think one movie ಯಾವುದು? One Battle After Another. Now for which director? It is director ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Paul Thomas Anderson for a movie called as One Battle After Another. Now best actor ಯಾರು, best actress ಯಾರು? Now best actor ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the Michael B. Jordan for a movie called as Sinners ಅಂತ. Best the actor it is male ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ it is Michael B. Jordan for it is the movie called as Sinner. The best actress ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. it is Jessie, it is for a movie called as Hamnet again. It is Jordan for a Sinner, it is Jessie, it is we call it as major agi Hamnet. Now which is the best we call it as international film? Best international film yavadappa antandre it is Sentimental Value for a country called as Norway. Norwegian ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. Best international movie yavadappa film ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as Norway ಸಿಕ್ಕಿದೆ Sentimental Value, emotional values ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Next one we call it as best animation yavadappa andre K-pop demon. K-pop demon andre again it is the pop songs. The K-pop sikide majorly we call it as, all these are Oscar awards. Now Oscar award, yes, it is given by America the year 1929 for a, we call it as the film, just for the film, the advancement contribution towards films, and this is being provided every year. It is an annual award in excellence in the field of which one? Excellence in the field of cinema, excellence in the field of. And ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ it is major we call it as the highest we call it as the film awards we call it as ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್. ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ it is the Malayalam actor, it is Mohan Lal has been given a lifetime achievement award. Now is the first one to get ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ award. It is Devika Rani Rorich. Devika Rani Rorich, she has become the first one to get it is an award called as Dada Saheb Phalke Award for her immense contribution towards, we call it as Bombay Talkies. Now who is this Dada Saheb andre yaru? Dada Saheb Phalke yaru? Now Dada Saheb Phalke yarappa andre is a director, producer of a movie called which movie? It is major agi Satya Harishchandra anta karitivi. The full-fledged movie called as Satya Harishchandra ಅನ್ನೋ ಮೂವಿಗೆ ಇವರು ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ರೋರಿಚ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ರೋರಿಚ್, ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಸ್ and cousins of we called as Rabindranath Tagore, and she married a Rorich anta, Russian painter, internationally successful painter, and recent agi Rorich estate anta kuda ittu illi nama Kanakpurada road alli. Avrige yaru maklilla anbiಟ್ಟು government captured that. Maklilla land antakandu concerned state government automatically they captured and they declared it as ecologically sensitive zone declared. But Rorich estate iವಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ, you can go, you can visit. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ paintings, wonderful painting of we call it as Rorich also. That we need to know, and you should also know about it is ಎಷ್ಟನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ we call it as ನೆದು 98th Academy Awards. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ ಬೈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನ್
It is the motion of the picture, arts and sciences. And second comes we call it as the best picture yadukappa, one battle after another. And director yaduppa same movie game, Paul Thomas Anderson. And best actor yaru andre it was Michael B. Jordan, and we call it as Jesse game, this syndrome. And the best international movie it is Sentimental Value, and we call it K-pop game, it is we call it as best animation movie. This we call it as the Oscar award. But normally Oscar ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡ್ಕೋತಾರೆ, but they won't give it to normally for other it is movies. That's the major challenge, because ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ. That's the major problem. Animation ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, but if it is Hindi or if it is Kannada, ಇದಕ್ಕೆ KGF ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Next one we call it as environmental awards. Now that environmental awards we call it as now zero award anta karitivi. Environmental award. Okay. Now environmental award, exactly, Mohanlal sikkide. Now he is the youngest person to receive the history. He is the youngest person to receive andre Mohanlal, and his contribution is immense. Next one we call it as the next major important one, it is we call it as zero prize anta karitivi. Now when we are talking about zero prize, the first and foremost one is zero prize ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ನಾವು February 2026 ಇನ್ನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ SPG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SPG ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, SPG ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. Now that is result based environmental award, and this environmental award has been launched in yaವಾಗ February 2026, and this has been provided by yaru, provided by we call it as SPG ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. SPG ಅಂದ್ರೆ it is School for Policy and Governance. It is present in we call it as Bengaluru. ಇವ್ರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is provided in the field of we call it as one who have contributed immensely towards reduction of the pollution. It can be land pollution, it can be water pollution, it can be air pollution, or it can be any pollution boss. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏರ್, ಒನ್ ವಾಟರ್, ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವೆರಿಫೈಡ್, ರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. And that is the reason this you need to know we call it as the zero prize. Zero ಅಂತಂದ್ರೆ pollution, one who have contributing towards reduction of pollution. Now for them we will be providing with what? We will be providing it with, we call it as an award. It is the India's first, it is we call it as verified environmental and result oriented award ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Result oriented award, and ಇದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. It is in the different we call it as pollution criteria. It can be land, it can be air, it can be water, it can be radioactive. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಡ್ 5 ಕೋಟಿ ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಲೇಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತರಬೇಡಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ನಾವು ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಆಲ್ ದಿಸ್. But it's not a conventional one. It is where every year it is being provided. But result ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Result ಬೇಕಾದ್ರೆ it's only real world projects ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. It's not a long standing one like Gnanapita or Academy Awards, but rather it is we call it as based on the need, based on the necessity. This award will be provided. One who are genuinely contributing, contribute ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. But this has been declared for the first time. We call it as
in the month of February 2027 in New Delhi. And adu kuda Bengaluru kuda ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಿದೆ. This we call it as zero price. And the last one from awards we call it as the earth shot the award anta ಕರೀತೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Last one from environment we call it as earth shot. It is earth shot prize 2026. Sir, is ಏನಕ್ಕೆ sir important ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, for the first time India is organizing this. Now this been organizing in a location called as ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. It is ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. For the first time since the launch of this award, it is we are going for it is organizing this one. Sir, ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ? 2020ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021 2021 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this award is jointly given by three important organizations. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the Prince Williams, second one we call it as the Royal Foundation, and supported by we call it as Bezos Earth Fund. It is jointly by three important things. The Prince we call it as Williams, and second one the Royal Foundation, and the third one we call it as Bezos, we call it as the Earth Fund anta kariti. Now these three important have come together and are providing an award. One have contributed immensely towards the earth and impact anna kadame ಮಾಡೋರಿಗೆ award ಕೊಡ್ತೀವಿ. Now ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, for the first time India is organizing this. For the first time India is organizing this. ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಾಯ್. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು? Now one who receive this, they'll receive, it is 1 million the pounds ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Majorly towards a contribution towards we call it as the earth award, or we call it as towards the contribution towards earth and impact anna kadame ಮಾಡೋರಿಗೆ earth shot prize anna. Done. This is all about our major one. This is all about our ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the major one with respect to we call it as the awards category. Clear? This ends our major important aspect called as the awards criteria. Next one we call it as the sports. The next one we call it as the sports. Exactly. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the countries which were earlier a part of we call it as Britishers. ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಿ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ? ನಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು? 2030 ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? Perfect. In a location called as online exactly. Yes, thank you. The next one we call it, you should know about, we call it as, it is majorly ICC Cricket World Cup ನೋಡಬೇಕು. And ICC we call it as Women's World Cup, because recently we have won this. And the next one you should know about, we call it as Khelo India Games, Khelo Tribal Games, Khelo Beach Games. Beach ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. And the third one we call it as majorly you should also know about, we call it as Commonwealth Games. We need to know about Asian Games, the chess games. Chess ಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಇದೆ? Which is the award which has been, it has played with respect to chess. It is 5-day, or we call it FID ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That's the game which has been played. Recent ಆಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಗೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಕೇಶ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವ? ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ, and with respect to chess, with respect to we call it as the India Khelo India Games. With respect to we call it as the British organize ಮಾಡಿದ್ರೆ it is UK Games or the Commonwealth Games. ICC organize ಮಾಡಿದ್ರೆ that we call it as Cricket Games or World Cup Games. Followed by you should also know about we call it as, which is the highest we call it as the award which has been given to we call it as the retiring persons. Retired ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? CK Naidu Award. ಕೇಳಿದಿರಾ? CK Naidu Award. Who is the CK Naidu? ಯಾರಪ್ಪ CK Naidu ಅಂದ್ರೆ? ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಪಡ ಅಂತ. Now first comes our Commonwealth Games. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾ ಬೇಗನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. It is now Commonwealth Games. The first one, what is Commonwealth Games ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. Commonwealth Games ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು.
Normally Commonwealth Federation, it is normally been organized by, we call it as now UK and a partners of UK which were controlled earlier by UK government. Okay alva, idantu basic gothirli. Sir enik sir news alli enik news alli ittu now because Commonwealth Games 2030 ella organize ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2013 it is Commonwealth Games will be organized in Ahmedabad and it is present in where? Gujarat. First one. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋದು 2010 ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ UK and the countries which were earlier a part of British Union or we call it as controlled by British government. That is called as Commonwealth. But ಈ Commonwealth ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 1930 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. Now in the year 1930 in a location called as Hamilton. Where is Hamilton? It's in Canada. It is Hamilton. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊದಲೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರೀನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ರೀನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದು ಮುಜುಗರ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ರೀನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ 1978 ಅಂತ. 1978 ಅಲ್ಲಿ they renamed it as what? They renamed it as Commonwealth. But ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, 1930 ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಟ್ 1930 ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1934 and participated via Indian Olympic Association ಮೂಲಕ. Indian Association Olympics ಮೂಲಕ we organize or we it has joined this Commonwealth Games. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ 2010 ಅಂಡ್ 2010 ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಮೇಜರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2010 ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಬಿಡೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 years. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 years ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾ ಇನಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 4, ಇನಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 years. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 years. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 years ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಬೀಚ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಲಿಂಗ್, weight lifting, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವಾಶ್, ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ನೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ನೋಡೋ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And this we call it as Commonwealth Games. ಅಂತೂ ಬೇಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 1930 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. It is we call it as in Kempegowda International Airport ಅಲ್ಲ, it is Hamilton, it is present in we call it as Canada. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1978 ಅಲ್ಲಿ it has been renamed it as we call it as Commonwealth Games. India joined it in the year 1934. After this comes our we call it as we also organized this Commonwealth Games in 2010. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ 5-day ದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ದ 5-day ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 5-day ಮೀನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 5-day. ನಾವು ಈ 5-day ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ? 1948. Since we call it as 1948,
we are organizing this, we call it as 5-day chess championship. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಯಾರು ಪಂಟ್ರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಪಂಟ್ರು ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಗುಕೇಶ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ, ಹೌದು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪಂಟ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀನಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರೀನಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಯಾರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀನಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಗುಕೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೈನಾ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್, he was considered as the ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿನ್ನರ್. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು? we call it as ಲಿರೆನ್ ಅಂತ, ಡಿಂಗ್ ಲಿರೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಗುಕೇಶ್. ನಾವು ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆಲ್ಸೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಂತ ಬೆಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗುಕೇಶ್ won. And this normally happens once in how many years? Once in we call it as 2 years. Biennial. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ once in 2 years ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ we call it as 5-day chess championship. ಬಟ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as it is tournament winner. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ವಿನ್ನರ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇದ್ರ ಇವರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 days ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It is the 5-day the chess championship. It is played between we call it as the Gukesh and we call it as the China. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗುಕೇಶ್ ವಿನ್ ಅಂತ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಆಲ್ಸೋ. 5-day ಚಾಂಪಿಯನ್. It is ಗುಕೇಶ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, and you should also know about it is ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್. Now he is the mastermind. He is the mastermind with respect to which one? It is ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿ, it is $2 to $2.5 million. 2 to 2.5 it is million $. ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, because he has won against the tournament winner also at the same time. It is a reigning champion also. And next comes our we call it as World Test Championship. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಪಂಟ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2020 ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 50 ಆಲ್ಸೋ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ? ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Now this test championship is being organized by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ICC, ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಟೀಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 9 ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಮತ್ತೆ 50-50 2020 ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ 9 ಟೀಮ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೀಮ್ಸ್? 9 ಟೀಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ 9 ಟೀಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ 6 ಮ್ಯಾಚಸ್. ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 3 ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 3 ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 ಟೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇ 6 ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, 3 ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ 3 ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2-year ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದು 2-year ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಇನಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಬೈ ಇನಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆನ್ಲೈನ್? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಶಾಲಿ. ವೈಶಾಲಿ ಇಸ್ ದ ವಿಮೆನ್. ಈ ತರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Done. Now this with respect we call it as the World Test Championship. ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಯಾರಪ್ಪ ಗೆದ್ರು? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾನ್ ಇಟ್. Now be cautious. Now in the year 2025 edition, for the first time, it is the Indian women team has won the medal. Now has won the medal. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ICC. ಅವ್ರ ICC ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1982 ಇಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1973. ಬಟ್ 1973 ಇಂದ 2025 ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತವೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಡೀತವೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1982. ಬಟ್ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ held in the year 1973 and this is considered to be the oldest World Cup in any sport as such. Now this has been organized in the field of which one? The field of we call it as the cricket. The field of cricket. And the third major important one, this is the first time the Indian women has won the medal. This is we call it as NPTKBKLIM. Now India thus became it is the first one to win and the fourth one to win also. Fourth one at the world level also. ಫೋರ್ತ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 4 ಜನ. ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಬಾರಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 1, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1993 ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 2009 ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಾರಿ ದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ವಿನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ವಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 years ಬಾಸ್. ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾವು 4 years ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾ ಇನಿಯಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾ ಇನಿಯಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ? years. Now it is quadra enial. Now quadra enial. Now normal agi. Now we won against which country? ಯಾವ country against win adappa? It is majorly we call it as Australia. Now it is organized by yarappa andre major by it is by India and Sri Lanka organized madidi and it's also been supported by South Africa also. South Africa also idu ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. It is ICC women. It is the championship ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. But now we have got a World Cup also. We have got World Cup. Which category World Cup? Now women category World Cup at least now get. Okay na? I hope it is clear. It is we call it as this. We call it as the Women's Cricket World Cup. Now it's been organized by ICC ಅವರು. Now ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as 1973. ಮೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆದ್ದಿರೋರು ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ Australia. And the third one, now how many times India has won it is World Cup in women's category? It's only once. Yavaga. Last year 2025. And this has been organized, it is once in how many years? Once in we call it as the 4 years. Once in we call it as the 4 years. The next one comes our we call it as it is boxing samandapattange. Boxing gotala boxing go. Nothing but boxing samandapattange. The two important individuals has won it is the gold. We call it as the medal. We call it as yarappa antandre it is Meenakshi the Huda, and we call it as the Jasmine. We call it as it is Lamboria. Jasmine Lamboria has clinched gold. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವರಿಗೆ? ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾರಪ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Or we call it as men category and women's category also based on weight also. 10 kg 20 kg. Now our weight melege at the same time on the basis of age also. On the basis of age also.
Now it is based on, we call it as weight lifting ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it can be boxing also. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಜ್, weight lifting ಅಂತ ಬಂದಾಗ kgs. That will do. Now sir, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ our exam point of view ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ for the first time it has been organized by ಯಾರು? It has been organized by India. And ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It's in, we call it as Noida, Uttar Pradesh. It's in Noida, Uttar Pradesh ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. First one Noida, Uttar Pradesh. Second one we call it as it's an annual series. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ weight lifting ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2023 in a country called as where? In a country called as Germany. Country called Germany. And 2023 for the first time we have organized this in, we call it as, in which one? 2025 India organized, India ಎಲ್ಲ organize ಮಾಡಿದ್ರು. It's in Noida. Where is Noida? It's in UP. This we call it as the World Boxing Championship. We got, it is the major agi gold medal also. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we call it as the para, the world para athletes. ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು para ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It is a disabled category. Para ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, now we call it as disabled category. This sports ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is normally for the, it is general people ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, it is, there is specific criteria even for our, we call it as divyangs also, disabled categories also. ನಾವು ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಸ್. ನಾವು ಇದೇನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, even this was being organized by India. This was being organized by India. It is ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ JL Nehru Stadium. It is present in where? It is present in, we call it as New Delhi. Now it is present in New Delhi, and India has hosted this for the first time to do so, and the fourth Asian nation to do so. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ is the fourth country to do it. The fourth country to do it. And this we call it as World Para Athletics Championship. Okay na? So, World Athletics Championship ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, because this is being organized by India for the first time. Para ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Disabled. Disabled category we have gone for organizing even the paramilitary, or we call it as the para athletics also. But ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ it is major ಆಗಿ we call it as the boxing ಆಗಿರ್ಬೋದು, the para athletes ಆಗಿರ್ಬೋದು, this is the best ground to demand Commonwealth Games ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏನು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗದೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಟೂರಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ is considered to be what? Largest para sport event in India, which has been organized in 2025 in a major ಆಗಿ JL Nehru Stadium in. And ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ biennial event. Now biennial event, it has been organized by, we call it as World Para Athletics. ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1994. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1994 ಏನ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 2023 ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೇ. ನಾವು ಈವನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1994. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೈಸ್ ವಿತ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಆಲ್ಸೋ. We have a good ties with, we call it as Germany. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ನಾಯ್ಡಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು we call it as, we call it as ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ನಿಯರ್, or we call it NCR part ಅಲ್ಲೇ, NCR part. And this considered the world's largest, we call it as world's largest para athletics championship being organized in. And next comes our, we call it as the CK Naidu Award ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CK Naidu Award. Now what is the CK Naidu Award ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now who is the CK Naidu? ನಾವು CK Naidu ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ CK Naidu ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ BCCI ನವರು, ವಾಟ್ ಇಸ್ BCCI ಅಂದ್ರೆ
It is major agi, it's a cricket association or the cricket institution. Now major agi, they are providing what? The lifetime achievement award. Now to lifetime achievement award yaar kodtivappa antandre, the former, we call it as a sports persons. The former sports persons, sir, ee varsha yaar kotvappa antandre, major yaar kotvi? Rahul Dravid ge. But odu varsha yaar kotvi antandre, Sachin Tendulkar, we have contributed this award, CK Naidu award. Nenpitkobeku CK Naidu award and Ranji Trophy ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CK Naidu ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಓದೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಓದೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. It is the, we call it as CK Naidu, we call it as the lifetime achievement award. ಯಾರಪ್ಪ CK Naidu ಅಂದ್ರೆ? Now India's first test captain. Test captain we call it as Kotari, we call it as Catchy Naidu ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. CK Naidu. Second one we call it as, now ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ BCCI ನವರು. Now highest honor is being given to ಯಾರಿಗೆ? The former players in the field of Indian cricket. And the third one we call it as, now ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1994 on the birth centenary of which one? CK Naidu. Now ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1994 1995 ಅಲ್ಲಿ. Now this is normally given to, we call it as the former cricket players. Trophy ಕೊಡ್ತೀವಿ, citation ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ? 25 lakh rupees. 25 lakh rupees cash. 25 lakh rupees cash. It's being given annually or biannually. Annually or it is biannually, but it has been given to, for the period of 2023-24 game, it is Sachin, and for the period of 2024 in the year 26 ali Rahul Dravid is. Rahul Dravid for immense contribution for a former Indian coach, the sports person idikke contribution agi he have given CK Naidu award. Done. And last comes our, we call it as the Khelo India games. The last one will wind up. Now Khelo India games ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. Khelo India tribal games ಬರುತ್ತೆ, Khelo India the beach game. Now ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು Khelo India beach games and Khelo India we call it as, it is tribal games are being organized by which ministry? Now ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Khelo India games. ನಾವು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋರು ಯಾರು? ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋರು ಸಾಯಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬಿಡೆ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾಮನ್ ದಿಯೋ ದದ್ರ ನಗರ ವೇಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 2025. ಏನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಾಮನ್ ದಿಯೋ ದದ್ರ ನಗರ ವೇಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಚಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And this has been organized by, we call it as the Sports Authority of India under Ministry of Youth. Ministry of ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ Khelo India 2026 ದಿಯೋಲ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು we call it as Sports Government of India Ministry of Youth also. Ministry of Youth with a slogan called as Fit India. Fit India. Last one, in the same manner we call it as tribal, it is we call it as the sports award in the field of, we call it tribal games. Khelo India tribal games. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಂಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಸಾಯಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾಯಿ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2026. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಸಾಯಿ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ the national multi-event sport in the field of which one? Tribal athletics. Tribal athletics. And ನೋಡಿ ಸಕ್ಕದ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಡಿಪಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆರ್ ದ ಲೋಗೋ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Khelo India tribal games. Khelo India tribal games. And ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. Done. This is all with respect to our, we call it as our major one. Our major one we call it as, it is our sports category also. Now when we come back tomorrow, and tomorrow will be my last class, when we come back tomorrow, now we'll be discussing tomorrow about our, we call it as major agi science and technology, and at the same time we'll talk about our different schemes we'll discuss, and we'll talk about, we call it social issues and discuss madam, and in case if time permits we'll discuss about the reports also. Now time permit adre I'll discuss, if not I'll share the slides also. Done. This is all with respect to our today's class. I hope you enjoyed. Thank you. See you all tomorrow.
Online, thank you. Before leaving, just give a like online.